Good morning, and I welcome you all to the 8th day of the 98th Annual Conference of the Music Academy, Madras. This morning, the prayer is by K. Kamakshi of the second year. She will be singing Paadi Magizhindiduvom set in Raga Jeevantika, a composition of Vidvan Shri M. Dandapani Desigar. பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் பண்பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் பண்பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் பண்பாடும் திறத்துடனே பாவின் பொருள் உணர்ந்து பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் பண்பாடும் திறத்துடனே பாவின் பொருள் உணர்ந்து பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் நாடிய இசைத்தனில் நரம்பு கொள்யாழினில் நாடிய இசைத்தனில் நரம்பு கொள்யாழினில் நயமோரு மீனை கீழே நட்பு பகை அறிந்து நயமோரு மீனை கீழே நட்பு பகை அறிந்து பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் பண்பாடும் திறத்துடனே பாவின் பொருள் உணர்ந்து பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் இசையினிற் கோவாத ஈன நிலையகற்றி இன்னியங்கள் முழங்க இன்தமிழ் பாயியற்றி இசையினிற் கோவாத ஈன நிலையகற்றி இன்னியங்கள் முழங்க இன்தமிழ் பாயியற்றி அசைவுடனே இசைத்து அவையினர் போற்றவே அசைவுடனே இசைத்து அவையினர் போற்றவே அறிவு கரிவான ஐயனைய நினைந்து அறிவு கரிவான ஐயனைய நினைந்து பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் பண்பாடும் திறத்துடனே பாவின் பொருள் உணர்ந்து பாடி மகிழ்ந்திடுவோம் This morning, we have a panel discussion on Lakshana and Lakshya, a contested relationship. Those who followed the lyrics of the prayer will know that Sri Dandapani Desigar had summed it all up even in the composition. The panelists today are three very well-known names in the field of Carnatic music. I don't think I need to reintroduce them to you. They are all in the senior slot in the Music Academy Madras. They are all front-ranking musicians of today. Vidushi, Sriranjani, Santhanagopalan, Vidvan Shri G. Ravikiran, and Vidvan Shri Bharath Sundar. It's over to you now. As I told you, make it an exemplar of what the next generation can do by way of a panel discussion. Thank you so much. And you have an hour and 15 minutes. Thank you. Too much pressure. We'll start fairly benign though. Namaskarams and good morning to everyone. Bharath Sundar G. Ravikiran and I, Sriranjani Santhanagopalan, we are extremely happy to be a part of this panel discussion. The topic for today is Lakshana and Lakshya, a contested relationship.
First and foremost, I'd like to thank the Madras Music Academy and Sangeeta Kalanidhi designate Shri T.M. Krishna for choosing this topic. Personally, it gave me the chance to interact with a lot of artists and particularly musicians, and pick their brains and have exhilarating conversations. That was the best part for me. In the past 4 months, I've spoken to so many musicians, and what struck me most was not the similarities in school of thought, but the differences in school of thought. And I find that very beautiful, because that is why the differences in the school of thought and the diversity of thought is why we have so many different kinds of music now. In my ideal world, no two music would be the same, not even similar, actually. So, so thank you for this experience. At the outset, we'd just like to set the premise by roughly defining what Lakshana and Lakshya are. I say roughly because they are both very dynamic, evolving entities. So I'm going to roughly define them. Lakshana encompasses the grammar, structure, and the rules that govern a raga's identity and presentation. And I put rules in air quotes because I personally prefer that it's replaced with the word principles, because it's just more friendly and it has, it's just, it seems more customizable according to personal choices. So I prefer the word principles in lieu of rules. Anyway, so the Lakshana is the grammar, basically. But before that, I'd like to state something that I've observed personally. In a musician's journey, there are 3 states. One is the state of consumption. One is the state of conscious practice with what we have consumed. And the third and the most beautiful is the state of flow, which ideally should be unaffected by the first 2. Anyway, so Lakshana is loosely the grammar, and Lakshya, on the other hand, is a creative expression of an artist at a given particular point of time. And the beauty is, that the Lakshya of a musician at any given point of time is not just based on the Lakshana that has been consumed and consciously practiced thus far. It is a beautiful collaboration of the Lakshana consumed thus far and so many other factors like their personality, their vocal or muscular or bodily abilities, and the socio-cultural, political, economic background, and all of those things. There are so many factors that go into building the body of a Lakshya, of a musician at any given particular point of time. That is the beauty of it. And when I say Lakshana again, what you may ask me, what do you mean by Lakshana that a musician consumes? It could be by way of patantaram that their guru has handed over to them. It could be the it could be the philosophy that their guru upholds, that they resonate with. These are all part of Lakshana. It could, in fact, I would say even recordings are Lakshana, because we treat it much like a Lakshana. So recordings are also Lakshana. And then, of course, there are treatises that we read. See, there are only a few ways in which you can engage with music. If you have a crush on music, you just want to engage as much as possible with music. And the way to do that is you can think about music, you can read about music, you can talk about music, you can hear music, and you can sing or play, perform music. These are the ways in which you can engage in music. So anyway, so the Lakshana of a musician at a given particular point is a collaboration of many factors, not just the Lakshya. The Lakshya of a musician at a given particular point of time is a collaboration of all these factors, not just Lakshana.
Now, when I think about the interplay between Lakshana and Lakshya, I have this analogy that I use. Let's say you're looking at the mountain, the grandiosity of the mountain. You do not need any specific information about the mountain to appreciate its grandiosity. You can just stand back and just take it in as is, right? But then when you decide to climb the mountain, that's when you need information about the mountain. You need tactics and you need techniques, right? That's what, to me, Lakshana is. It's the tactics and techniques at the initial stages of your solidifying your base with music. But then the interesting point is, after you reach an altitude in the mountain, the same techniques and tactics that you used to climb the base of the mountain might become irrelevant. Unique challenges are thrown at you, and you have to deal with it in your own creative ways. That's where I feel like the Lakshana needs to be put on retainer. So this is what I feel is the interplay between Lakshana and Lakshya. I would like to pass the mic on to G. Ravikiran for his thoughts. Thanks, Sriranjani. Sriranjani referred to music principles or shastra or grammar or whatever terms we use to refer to it. Today's music that we largely understand, our understanding of Carnatic music as of today is largely based on the music handed over to us by the Trinity, the Mumurtigal as we call them, Tyagaraja, Muthuswami Dikshitar and Shama Shastri. Now, I'd like to just give two examples before I share my thoughts on what Lakshana and Lakshya mean. So, we find at least this fascination, like Sriranjani was alluding to, the crush on music and the passion and desire to know more and understand the internals of it through various modes of consumption is universal and has existed since time immemorial with anyone who engaged with music. And by extension, anybody, there was a certain sense of reverence towards those who excelled in the science and art of music and in the theory of music as well. How do we know this? We go back to two Tyagaraja compositions where we find this reference. நீங்கெல்லாம் நிறைய கேட்டிருப்பேன் இந்த கீர்த்தனை, பட் ஜஸ்ட் ஒன் ஹைலைட். விதுல கும்ரோக்கேத கீர்த்தனை இருக்கு. விதுல கும்ரோக்கேத சங்கீத கோ vidula ku. So Tyagaraja starts by bowing down to those who are proficient in music. Now, who are these people who are proficient? He gives a list in the Charanam. He starts with the list of deities, the Ishtadevas, his deities, as is wont in his Tyagaraja Kirtanams. But if you go into the Charanam, you will see Sumrukandu jakum bhajatum buruvara Someshwara Shargadevanandi. We find references to at least two people whom we refer to even today in terms of those who excelled in musical treatises and who authored musical treatises. Sharngadeva is undoubtedly the celebrated author of the 13th century work Sangeeta Ratnakara. Someshwara is also probably refers to the author of Manasollasa, probably, which is again, I think, 12th century work. So, Tyagaraja in this composition, along with the deities and the gods and goddesses that he bows down to, includes two musical theorists or two authors of musical works, and he bows down to them. So there's a certain sense of reverence
towards those who were proficient in this. Similarly, he says in a Mukhari composition, Sangeeta Shastra Jnanamu Sarupya Saukhyadame. So he says Sangeeta Shastra Jnanamu is a path, is one of the paths to moksha, salvation, whatever. So it's the awareness of the Shastra behind Sangeeta and a reverence to those who are proficient in it has been there for years, and I think it continues to be there, looking at all of you who have assembled here to know more about Lakshana and Lakshya. So words have meanings. So when we use these terms, Lakshana and Lakshya, like Sriranjani shared her thoughts on what it means to us. If you go back to the literal meaning of these words, if you go back to, say, a Sanskrit dictionary, you'll find Lakshana having, like any other word, having multiple meanings. We have to pick the meaning based on the context of usage. One of the meanings is description of a swarupa or a guna. So description of a form is called as Lakshana. Lakshana also has another meaning given in the dictionary as an indication or a sign. It also has other meanings, name, specialty, and so on. But we'll focus on these two. One which says a description of a swarupa, the other one which says that it's an indication. And Lakshya, Patomna, of course, there's one meaning which says Lakshya, which is a goal. Our goal today is to understand the contestation between Lakshana and Lakshya, for example. And Lakshya clearly says, Lakshya is that which is described through Lakshana. So now it's a classic chicken and egg thing. Just that we know the answer for this. So we say Lakshana, so we find Lakshana is what is described. And what is described is Lakshya. And Lakshya definition of the what is described to Lakshana. So and there's another small word which is added to it, which is Lakshya is that which is perceptible. So what you perceive, what is tangibly perceived, and that which is described through Lakshana is Lakshya. Now, if you remember when I said Lakshana, there was another reference to indication or a sign, and in Lakshya it says perception. In the rend terms, it's interesting because in both of these there is a certain element of open-endedness. Because Lakshana is an indication. It is not a closed, it's not a definite or a final statement. And Lakshya is that which is perceptible and described through Lakshana. If there are 100 people listening, then there are 100 perceptions at least to begin with. So immediately there's an element of subjectivity in what is perceived, and there is a certain set of open-endedness. So for the purpose of this discussion, we can probably say, okay, we can agree with these definitions and say, in my opinion, that's Lakshana is that which is trying to describe a swarupa, and Lakshya is the subject matter being described. So obviously any attempts or any descriptions or any attempts to codify anything is never going to be perfect, because what is being described changes with time, and therefore Lakshana has to keep up with the time, because as Lakshya changes, as Lakshya evolves organically, Lakshana also must evolve organically to describe what is being evolved. Now, of course, that's a very big statement, but I'll come down to it. So Lakshana is, if we say that Lakshana is describing Lakshya of the subject matter is Lakshya, then there is a point in time, right? Inniki in the kalakattathala in the ragam vandi ipdi paadrom, which means 50 years ago or 100 years ago, it was being sung in a different way, and therefore the Lakshana is different. And today so Lakshana has a time perspective to it, has a parameter of time to it. And this has been actually, till recently, we've had discussions where the Lakshana has been discussed upon and documented to reflect the Lakshya of his times. I'd like to give a few examples. In fact, this very institution, the Music Academy, in its
right from its early days of the conference, musical conferences, instituted the concept of Raga Lakshana discussions, where eminent musicians, Satya. That's good. Satya. Satya. You guys can sit for a minute. Satya? Thank you. Lakshya break. So we were talking about Lakshana being a description of Lakshya, or an attempt to describe Lakshya, or as an indication of the Lakshya of a given point of time. And I was referring to the music conferences at this very institution, the Music Academy, where in its early days, right from its early days, there were formal Raga Lakshana discussions anchored by the leading and stalwart musicians of their times, musicians and scholars of their times, such as T.V. Subbarao, C.S. Iyer, Sabesh Iyer, T.L. Venkatramaiah, Tiger Vardacharya, and many such luminaries. And the most fascinating part of these discussions, they have been documented in the journals, the Music Academy journals, and you can refer to them online as well. It's fascinating. The most remarkable aspect of these Raga Lakshana discussions was that there were resolutions passed at the end of it, and that lent that was a certain position that was being taken, saying that based on our decision, this is allowed, this is not allowed, this is right, this is wrong. So there was a consensus, and if you read I happened to look into a couple of these journals. And it's fascinating because there are a lot of disagreements. I'll take a few examples to help understand. For example, I'll give a couple of examples where there was disagreement with Lakshana. So, as I said, Lakshana and Lakshya, and Lakshana the goal was this is a Raga Lakshana discussion, and our understanding is that this should adapt the Lakshya of its times, right? So it works both ways. So there could be a Lakshya which does not match Lakshana of its times, or there could be Lakshana which is not matching Lakshana of its times, or whatever. So, simple example. We find this Kirtan Rama Niyada in several texts even today listed as Dilipakam. And there is a discussion around Dilipakam. And there was unanimity amongst all the scholars saying that Andamari Ragame Kadayadu. It's documented. They say there is no Lakshya, and the word used was, there was no Lakshya to show it as distinct from, they're not saying Andamari Ragame Kadayadu, to be fair. They said that there is no Lakshya to show it as distinct from Karara Priya. This was the resolution that was passed. And they said, so therefore, it can be continued to be sung as Karara Priya. So this was in 1936, 1937, around those times. So here was a case where Lakshya existed, and they said there was a Lakshana reference to this Ragam name. Ragam name is also part of the description of Swarupa, right? So, and they clearly took a stance saying, yeah, the name might be there, but what we are singing is correct. That was a stance that was taken in that point of time. Okay, I have to make an announcement. Car number... One second, car number 6. I hope it's not one of you on stage now.
ஐயோ பாலா இத்தனை மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேம்மா நான் எதை எல்லாம் தடியில் போயிடுது. கார் நம்பர் 1628 இஸ் பிளாக்கிங் த டிரைவ்வே. தி ஓனர் இஸ் ரிக்வெஸ்டட் டு ரிமூவ் இட். இது லக்ஷனா versus Lakshya. தான் one Vidushi coming and taking care of the panel discussion. So that was a case of the where they said Lakshya existed and the Lakshana is fine. I mean, let us just continue to name it Kharapri itself practically. Another one was a case where the Lakshya was disagreed upon and they said ipa paadandrukkiradhu thappu adu paadakudadu appdi, and that was Manirangu. Interestingly, as part of the discussions, they when we say Lakshana and we say description, there is a name, there is a Arona Krama also. They discuss Murchana, they discuss phrases that can come, not come, and all that. Manirangu pati pesarche, there is unanimity that it is a 22nd Mela Janya, Sarima, as we sing today, Sarima Panisa Sanipa Magarisa. But there is a question which says, Inniki sila per Gama paadra Manirangule. Gama. And so one of the Vidvans say there is Gama Prayoga that I hear today. And there's unanimity amongst the scholars saying that adu thappu ipo adu paadrona adha maathikano adu rima da. So here was a case where the Lakshya, there was something spotted in the Lakshya, and this committee, this panel took a call and said adu thappu, idu not correct. In fact, there was also again, when we go back to Lakshana being open-ended and not being restricted to a box, I think it was Sabesh Iyer or one of the other Vidvans who said that Manirangu, in some of the Kirtanams of Manirangu, some features of Ananda Bhairavi will be heard. He took a stance and he said, adu panda tappilla, it is still Manirangu. Probably Mapani par Pamagari, I don't know. They don't mention the phrases. So this is an example where there was Lakshya was commented upon and they took a stance saying now did people stop singing it? That anyway, that is a different discussion. Another similar example is Kedaram, which is again a very interesting discussion. Here was a case where Lakshana was expanded. So they said Kedaram, let us discuss abdintu. There is a discussion and they say Samagama Pani Sa Sani Pamagari Sa. They agree that this is the Krama. But then immediately there are questions asked by the Vidvans saying Sagama Varlama or Sariga Sa Tanaku. So can this come? Because it is Sariga Sa and Krama is Samagama Pani Sa. So is it a violation of Raga Lakshana? There is a question asked. And similarly, one of the Vidvans says, Sari Gari Sa Varlama Abdi Kekra. Then after the discussion, they say that these three are permitted in Lakshana. Even though the Krama is Samagama Panisa Sanipamagarisa, these three we will permit it as a Lakshana of this Raga. So here is a case where Lakshana was expanded to accommodate the Lakshya of its times. Again, there is one question whether Daivatam Varlama in Kedaram. And they say it's probably in the phrase, in the Nipa Dapa difference. RSG Mami, the U-turn phrase, and I think it's probably that. Nipa. There, probably somebody heard a Daivatam, and they said, Daivatam Varlama, and Daivatam Kekiradu. And they said, one of the Vidwan says, Nishadam Pada Varlana, Daivatam Kekum, Abdin Sulirka. Fascinating discussions. And these are documented, so you can you can go on. The other discussion was Bilahari. And here was a case where the panel left with an open-ended thing saying that we cannot close it. And that was around Nishada. They said Kakali Nishadama, Kaishiki Nishadama. And there was, if you read the transcripts of discussion, it was a vehement discussion. Saying that, we had Sabesh Iyer and Sundar on one side, saying Kaishiki Nishadam can come, and Tiger was vehemently against Kaishiki Nishadam, saying it is purely Kakali Nishada. And in fact, Sundaram goes on record saying Kaishiki Nishadam can be sung, but one must know when and how to use it. So basically he says, பாட தெரிஞ்சா எங்க பாடணும் எப்படி பாடணும் அப்படின்னு இருக்கு, தெரிஞ்சுண்டா பாடலாம். So yeah. So here was a case where they said
yeah, I mean, it is there, but the final resolution was some people sing Kakal Nishadam, some people sing Kaishi Nishadam. We will leave it at that. You cannot rule in either favor. And the Raga Lakshana was discussed to such an extent and was so linked to the practice that one of the Vidvans, Bilahari Pati Pesarche, says, even though Bilahari and Mohanam have the same Arohana, he says, Bilahari la Re adichi paadno, but in Mohana, Ga is strong and Re should not be strong, he says. So that is the extent to which the discussions were based on what is being sung, and there were attempts made. There are multiple other discussions. I don't want to take up more time. Bhairavi Pati, again, there is discussion. Again, Bhairavi discussion goes open-ended again. They say, yes, it is Shuddha Devata Pradhanam, and they all take a stance that Pada Nisala vanda Shuddha Devatam da, abdin ava solra, except when the Tarasthai Shajja is Dirgham, or when you go to the Tarasthai Rishabha. So, if the Sa is short and you sing Pada Nisa, then they took a stance that it has to be Shuddha Devatam. Final thing, of course, Sahana Pati discussion has happened. TLV and other people were clear that it has to be Sadharana Gandhara, whereas you have other Vidwans who said, no, it is Antara Gandharam only. And Tiger tried to resolve it, saying it is neither Sadharana or Antara, it is an Asadharana Gandharam. It's on record. So because he said it is neither here nor there, it is an Asadharana Gandharam, let's leave it at that. But the resolution, which was, again, but they did not leave it at that. The resolution was passed saying Sahanala Antara Gandharam da, except in Rigarisa where Sadharana Gandhara is permissible. So these were examples where there was the concept that Lakshana was an organic living entity and was being revised constantly, and they were engaging with the Lakshya of their times and trying to reconcile it where possible. So it is a subjective thing. Maybe with another set of Vidwans, the outcome would have been different. We don't know. But with this set of Vidwans, this was the outcome. But nevertheless, there was a stance taken at that point in time. So I think I'll end my turn by saying that our understanding of Raga should be viewed as the sum of Lakshana and Lakshya. Essentially, I mean, that is our understanding of Raga. Today, as we speak, what is our Ragamna? There is a Lakshana to it and there's Lakshya to it. And we'll dwell more on it as we go into this panel discussion. Good morning. Now, I'm going to talk from a very experiential பொசிஷன். ராகத்தை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுற ஒரு பொசிஷன் எடுத்துன்னு பேச போகிறேன். இந்த டாபிக் எனக்கு சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தமிழ் கிளாஸில் சார் இப்படி ஒன்று சொன்னார். இட் வாஸ் பியூர்லி கோயின்சிடென்டல். இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பல் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ். ஸோ அதனால் லக்ஷணம் முதல்ல வந்துதா லட்சியம் முதல்ல வந்துதாங்கிற கொஸ்டினே கிடையாது. லக்ஷ்யம் was always there and which was documented, and later adilendhu thirupi fed to Laksham, then again the Lakshana kept changing. So here we are. நான் முதல்ல பாட்டு கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போது when I started learning music, I was just picking tunes. அப்படிதான் they identified that someone could sing அப்படிங்கிற மாதிரி. I was not a swara teller. ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு ஸ்வரம் சொல்ல வராது. அப்புறமா தான் நிறைய பாடி தான் தெரிஞ்சுது. அண்ட் when I started learning music also, the ragam or the song was not taught to me through swaras. For example, ராகம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இது ஆரோகணம், இது அவரோகணம், இது அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கல. ஸோ that was not how I was introduced to melody. And of course, more than Carnatic music, நான் ஃபஸ்ட்டு பாட ஆரம்பித்தது ஃபில்ம் மியூசிக் தான். ஸோ அதனால் டியூன்ஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ மை மேஜர் சோர்ஸஸ் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லக்ஷ்யா அண்ட் லக்ஷனா வர் முதல்ல நான் கற்றுண்ட குருஸ், மை டீச்சர்ஸ்.
எல்லாருமே வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாலுமே வந்து கேள்வி கேட்காதன்னு ஃபஸ்ட்டு சொன்னதில்லை. அது என்ன, இப்போது யூஸ்வலாக நான் இங்கேயே ஆக்சுவலாக ஒரு டிஸ்கஷனில் லாஸ்ட் இயர் கேட்டேன். இஃப் சம்மன் வாஸ் ஆஸ்ட், இப்போ வந்து சார் இந்த ராகம் எனக்கு இது புரியலையே அப்படின்னு, உனக்கு அந்த ராகம் வந்துருத்தா இது புரியறதுக்கு? தட் வாஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ அது வந்து நல்ல வேலை இருந்ததில்லை. ஸோ அதனால் ஐ எம் ஆல்சோ வெரி க்யூரியஸ் பர்சன். ஸோ நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது. இட் மே பி ஆஸ்க் டம்ப் as it could be, ரொம்ப டம்பாக கூட இருக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் source was the people I learned from, and second was when I started singing Manodharmam, started singing, how do you approach அப்படின்னு கேட்கும்போது, இந்த ராகம் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு கேட்கும்போது எல்லாரும் சொன்ன ஒரே இது, learn more compositions பாரு. That's how raga was brought to life. ஸோ அதனால் நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் கற்றுட்டா you can understand every composer's idea of that raga, and by singing your idea of that raga will improve. அப்படி தான் சொல்லி கேள்வி. அதுக்கப்புறமா லேட்டர் ஆன் கொஞ்சம் வயசு ஆக when I joined, when I came to மயிலாப்பூர் சைட் கச்சேரியெல்லாம் கேட்க வரும்போது we'll have these discussions among friends. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான சோர்ஸ் ஃபார் ராக லக்ஷணம். பிகாஸ் வீல் ஹாவ் வேரியஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஸ்கூல்ஸ். ஒருத்தர்கிட்ட கற்றுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட விஷயங்கள் அண்ட் எல்லாருமே சேர்ந்து லெக் டேம் அட்டன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி கச்சேரிக்கு போகிறது, கச்சேரிக்கு அவங்க பாடும்போது இங்கே டிஸ்கஷன் நடக்கும். அது பார்த்தியா, அது கரெக்டாக, இது தப்பா. ஸோ அதெல்லாம் இட் ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அ ராகம். எல்லாமே மைண்டுக்குள்ளே போகும். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் செகண்ட் ரவுண்டில் தரப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ் அது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். என்னதான் கேட்கும்போது அந்த அந்த எதையுமே நினைக்காம நிம்மதியாக வெறும் சங்கீதத்தை மட்டும் கேட்டோம் அப்படிங்கிற வந்து அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். we find it very very difficult at many times. எப்போவுமே ஒரு எஸ் நோ ஆட்டிடியூடோடு தான் கேட்குற ஒரு ஹேபிட் வந்திருக்கு. இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே, அது இல்லை, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இல்லை. ஸோ தென் listening to lectures, of course, one of the musical discussions, and as Sriranjani mentioned, recordings ரொம்ப, ஏன்னா அப்போ தான் ரெக்கார்டிங்ஸ் வர் இந்த டிஜிட்டைஸ் பண்ண அந்த ஒரு ஃபேஸ். இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த டேப் ஸ்பூல் அந்த ஃபேஸ். நாங்கள் வந்து இந்த டிஜிட்டைஸ் பண்ண சிடி, அப்புறம் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க், ஸ்பூல். நம்ம எவ்வளோ கேசட்ஸ் கேட்டிருக்கோம். அந்த சாரி few GB hard disks, pen drive. ஸோ அந்த பீரியட். ஸோ அப்போ வந்து வி ஸ்டார்டட் லிசனிங் டு மோர் மியூசிஷியன்ஸ். அது வரைக்கும் ஆக்சஸ் கிடையாது, எஸ்பெஷலி எனக்கு கிடையாது. பிகாஸ் இது எனக்கு சொல்கிறதுக்கே கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது. கேவி நாராயணசுவாமி அப்படிங்கிற ஒரு மியூசிஷியன் இருக்கார் அப்படிங்கிறது ஐ நியூ ஒன்லி ஆஃப்டர் ஹி பாஸ்ட் அவே. எனக்கு தெரியவே தெரியாது, நான் இங்கே வந்து பார்த்ததே இல்லை, மயிலாப்பூர் பக்கமே வந்ததில்லைனா. ஸோ அகெயின் அந்த மாதிரி நிறைய கான்சர்ட் ரெக்கார்டிங்ஸ் கேட்கும்போது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் கேட்கும்போது, அதுக்கப்புறமா when I started knowing மியூசிக்கோட கிராமர், இப்போது தியரி அப்படின்னு சொல்லலாம். சாரி, நான் ஏர்கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒன்று கலந்து தான் இருக்குது, எதுவுமே தனியாக ஒதுக்கி வைக்க முடியாது. ஸோ அது டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது, எம்ஏ கோர்ஸ் பண்ணும்போது, யூ லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், யூ அன்லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், அண்ட் யூ லேர்ன் தட் யூ ஹாவ் டு அன்லேர்ன் ஆல்சோ வாட் யூ ஆர் லேர்னிங் நவ். ஸோ அந்த ஒரு 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 ஹியூமிலிட்டி ஒன்று வந்தது டுவர்ட்ஸ் தி ஆர்ட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இவர் நிறைய சொன்ன மாதிரி டெக்ஸ்டுவல் ரெஃபரன்சஸ், ட்ரேட்டைசஸ், நோட்டேஷன் புக்ஸ், அதிலலாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வி ஆர் ஏபிள் டு கேதர்.
So that's the source for my Lakshana and Lakshya. Lakshya of course கச்சேரி கேட்கறது டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுனால லக்ஷணம் எப்படிலாம் அஃபெக்ட் ஆகுதோ அது மாதிரியே லட்சியமும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஹவு யூ திங்க். ஸோ பேசிக்காக ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது அப்படியே ஃபேஸ் வேல்யூவில் எடுத்துக்காம யூ திங்க். ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் டவுட்ஸ் கேட்ட எல்லா வித்வான்களாகவும் இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராகவும் இருக்கட்டும், they've never said இதுதான் கரெக்ட். they said இப்படி நான் கேட்டிருக்கேன், you think about it and you decide for yourself. So அப்போ you have the space to actually interpret, reinterpret, discuss, fight, which is going to happen soon, fight, agree, disagree. So அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட்னு one feels. அந்த டிஸ்கஷன் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் கண்டிப்பாக வேணும். எங்கள் 3 பேருக்கும் இருக்குது, இங்கே இருக்கிற 250 பேருக்கும் டெஃபினட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. ஸோ வித் திஸ் ஐடியா ஆஃப் ஹவு ஐ காட் லக்ஷணம் அண்ட் லக்ஷ்யம் ஒரு ஐடியா, ஐ எம் ஜஸ்ட் பாசிங் த மைக் ஒன் டு Sriranjani. Beautifully spoken. Passing the resolution. I love the experiential approach. In fact, I'm going to delve into that too. In my journey with music, இந்த மாதிரி நீ சொன்ன இல்லையா நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், we agree to disagree and that sort of thing. It happens constantly. In fact, I spoke to a very good friend and a musician yesterday, and either debate happened over the phone yesterday. This is an ongoing process, right? So I'd like to bring up some practical examples of the discrepancies between Lakshana and Lakshya. Just a few examples that I thought about in the past few months. Let's start with my namesake ragam, Sriranjani. I've had a very, very disputed relationship with this ragam. As in, I'm a big, huge fan of Shimangudi Mama. And his rendition of Marubalka, I'm just enamored by it. And adala paathelna, can you please Shruti poda mudiyuma? Kun Marubalka குன்னவே மிராமா, அதில் ஒரு ஸ்லைட் டச் ஆஃப் பஞ்சமம் வரும். இந்த நிறவல்ல நினைப்பார், அதில் ஒரு சின்ன அந்தரகாந்தாரம் வரும். ஐ எம் ஸோ இன் லவ் வித் திஸ். அண்ட் அந்தரகாந்தாரம் அண்ட் பஞ்சமம் டெக்னிக்கலி ஸ்ரீரஞ்சனியில் இல்லைன்னா கூட when I did practice consciously trying to avoid the Panchamam and Gandharam just for, just to consciously engage with that idea of Sriranjani, being sung without any Anyaswarams. And I felt that it was very restrictive to me. To my personal tastes, I would like to bring in Panchamam, a style of Panchamam at times, a style of Antaragandharam at times. To me, that is very appealing. And then I went to my guru and I asked him about this. And both of us sat with the veena and we tried playing all these phrases on the veena. And then we concluded that, both of us kind of concluded that it's acceptable for the both of us. And the mari nariya, for example, Shri L. Ramakrishnan, he had come over for a practice session. அப்போ வந்து அம்பனி லாம்பரி பாடிட்டு இருந்தோம். சிட்டஸ்வரத்தில் ரிச மக பாம நீ ப சானி ரே சானி நீ ப நீ ப மக மா ப மகரி கம் ப. அதில் வந்து இப்படி தான் எனக்கு சொல்லி எங்கள் அப்பா எனக்கு இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதில் வந்து ரிச மக பாம நீ ப அப்படிங்கிறது வந்து ராமகிருஷ்ணன் told me that he has learnt it as கச மக பாம நீ ப. அதாவது the tune is the same, we are pronouncing it differently. Risa, it's just re and ga, அவ்வளோதான். Both of us are singing the same thing. But then I thought about it.
இப்போ நான் வந்து இதை மொட்டையாக பாட மாட்டா, இருந்தாலும் இதை மொட்டையாக பாடினா நான் என்ன பாடுவேன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். க ச ம க ப ம நீ பா தான் பாடுவேன், ரீ ச ம கன்னு பாட மாட்டேன். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் மேட் சென்ஸ் டு மீ. பட் ஐ ஸ்டில் ப்ரிஃபர் சிங்கிங் இட் ஆஸ் ரீசா மக பா மணிப்பா. ஏன்னா அதை நான் குறைச்சி பிடிக்கிறேன். ரீசா மக ரீசான்னு பிடிக்கலன்னா, அதனால ஐ ப்ரிஃபர் சேயிங் ரீசா. அந்த மாதிரி இஃப் யூ லுக் அட் த ரெக்கார்டிங் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ், எம்டி ராமநாதன் சார் வந்து நாராயணகுல வர்ணத்தில் வந்து பதம ப மகரி கரி ச மகரி க சரி நி ச நி நி த ப நி சரி மக ரி ம ப நி த ப ம ப நி நி ச நி கரி சரி நி ச நி நி த ப ம அப்படின்னு பாடிப்பார். நி கரி சரின்னு பாடிப்பார், 2 தடவை பாடிப்பார். அது அவ்வளோ ஐ லவ் இட். அது வந்து சாதாரண காந்தரம் தான், இந்த ராகத்தில் அந்தரகாந்தரம் தான் பாடணும், பட் அதில் சாதாரண காந்தரம் பாடிப்பார். நிகரி சரி நீ சனி. இன்ஃபேக்ட் அதை வீணில் வாசிச்சு பார்த்தா இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஈஸியர் டு பிளே சாதாரண காந்தரம் இல்லையா? இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஈஸியர் டு பிளே சாதாரண காந்தரம். இட் ஃபீல்ஸ் எஃபர்ட்லெஸ். இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ பிளேஸ் ஆஃப் நாட் இக்னோரன்ஸ் பட் எஃபர்ட்லெஸ்னஸ். தெர் இஸ் அ பியூட்டி அபவுட் தட் எஃபர்ட்லெஸ்னஸ், ரைட்? அண்ட் அதே மாதிரி மதுரை சோமு ரெக்கார்டிங் ஒன்று கேட்டுருந்தேன். கல்யாணியில் வந்து அப்பர் ஆக்டேவ்ஸில், நாட் இன் த லோவர் ஆக்டேவ்ஸ், அப்பர் ஆக்டேவ்ஸில் ஃபுல்லாக சுத்த மதியமாக பாடியிருக்கார். பட் எனக்கு ஒரு க்ஷணம் கூட அது கல்யாணிலேருந்து வெளில எனக்கு காதில் கேட்கவே இல்லை. Now this brings me to the point of the trust factor. Now there is a Sanskrit quote, Sadbhistu leelaya proktam shila likhitam aksharam asadbhihi shapathenapi jale likhitam aksharam, which translates to, உண்மையே பேசுகிறவா வந்து விளையாட்டா ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் கூட அது உண்மை ஆயிடும். ஆனால் எப்போவுமே பொய் சொல்கிறவா சத்தியம் பண்ணால் கூட அது டெஃபினட்டாக உண்மையாக ஆகாது. அது என்றைக்குமே இட் won't ஹோல்ட் குட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அதனால த ட்ரஸ்ட் வி ஹாவ் ஆன் த மியூசிஷியன், த பிலீஃப் வி ஹாவ் ஆன் தேர் லக்ஷனா அண்ட் லக்ஷ்யா என்கேஜ்மெண்ட், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ இதில் XYZ இதை பாடினா வந்து ஒரு தப்பாக பாடுறான்னு தான் சொல்ல தோணும். என்னது இது சாதாரண காந்தரம் பாடுறா நாராயணகவுளன், ஆனால் அது எம்டிஆர் சார் பாடும்போது எனக்கு அது வந்து நாராயணகவுளியாக தான் கேட்குறது. This is how the boundaries of Lakshana gets expanded, and that's how it should be, I feel like, right? And the thing is, there is a point that I'd like to bring up. I don't believe that there is a debate of chicken and egg situation with regards to Lakshana and Lakshya. I strongly believe that Lakshana definitely came from Lakshya, because just like language, music is also a product of sound. And sound, you know, ragas developed through melodies. Not, I mean, there are synthetic ragams which we have breathed life into, like Shanmukapriya. And I jokingly tell my friends, Jyoti Swarupini is the Shanmukapriya of the 2000s, right? So anyway, so swarams were used to recall a familiar tune that we all loved. If there is a catchy phrase, we want to go back to it, we notate it. But when swarams start dictating the terms of a ragam, there is a slight, I feel like there is an issue there. For example, Ahirila vandu, I was listening to Voleti. Ama, Voleti is Dinarakshaka. அதில் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு காக்கல நிஷ்டதம் கொடுத்துருப்பார் ஆஹிரியில். பட் தென் அப்புறம் RS ஜெயலக்ஷ்மி மாமியோட லெக்டம் கேட்டேன். ஷி செட் ஆஹிரியில் சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷினியில் ஆஹிரியில் பிரதிமத்தியத்தை தவிர எல்லா நோட்ஸும் இருக்குது. அதை டெமன்ஸ்ட்ரேட் வேறு பண்ணி காமிச்சா அந்த சஞ்சாரியில். ஸோ பேகடால பல்லவி ஸ்வர கல்பவலி எடுத்துட்டா சானி தனிசா, இந்த தனிசாவை வந்து இந்த வர்ணம்ஸ்லாம் வந்து தே ஹவ் சேஞ்ச்ட் அக்கார்டிங் டு த ஆரோகணம் அவரோகணம். சானி தனிசா சானி தரிசான்னு மாற்றிருக்கா. இந்த சானி தனிசா வந்து பல்லவி ஸ்வரகல்பவல்லியில் இருக்குது, விச் இஸ் அ டிரெக்ட் நோட்டேஷன் ஆஃப் திருவற்றூர் தியாகையா. அண்ட் இது வந்து எல்லாத்துலேயுமே வருது. வேறு தியாகராஜாய நமஸ்தையில் வருது, யாருக்காகிலும் பயமா பதத்தில் வருது, தீஷையில வரவர். ஸோ இந்த ஆரோகணத்தை பேஸ் பண்ணி மாற்றும்பொழுது அந்த ஃப்ரேஸே இட்ஸ் கெட்டிங் லாஸ்ட். சஹானா வர்ணத்தில் சரி கம பதனிசா அப்படின்னு சரி கம ப மதனிசா அப்படின்னு மாற்றிருக்கா இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய பிராச்சீனமான ஃப்ரேசஸ் ஐ ஃபீல் லைக் வி ஆர் I don't know, I feel like we are missing out on the beautiful Prachina phrases by
having Arohanam and Avarohanam in mind is what I think humbly. I'm here to learn, not to be right. So, pass the mic on to Shri. Thanks. The Begada Varnam Pati you mentioned, I think there is at least 3 cases where the Danisa comes. Even in the portion behind it, before it, right? அங்கே வரும். Actually, Dasasan கொடுத்திருக்கா. அதுல Dasasan கொடுத்திருக்கா. But then, okay, there is. ஆமா, maybe சானி தசா அதுல வந்து அது. Sorry. So, Danisan, we find at least. But பாடும்போது Danisan பாடுவோம். ஆமா. The Swarakalpavaliye வந்து even apart from the Muktai Swaram, even in the portion behind it, there's at least 1 or 2 instances of Danisa. 3 places where Danisa comes in. ஸ்வரத்திலே வருதா? Swara notation. இல்ல ஸ்வரத்திலே வருதா சாகித்யத்துல வருதா? ஸ்வரம் பார்ட்ல வருதா சாகித்யமா பாடுற பார்ட்ல வருதான்னு கேட்டேன். Because that is a big whether it has a syllable to it. Yeah, because that's a big confusion today. Correct. ஸ்வரத்துல வரலாம். No, it's not below the knee. There is no, if your question is below the knee, is there a sahitya? No. அதான் இல்ல அது வந்து பாட்டோட நோட்டேஷனா இல்ல தனி ஸ்வரம் போர்ஷனான்னு கேக்குறேன். பாட்டோட நோட்டேஷன். ஓகே. ஏனா because சிலது வந்து பாட்டுல வரலாம் ஸ்வரத்துல வரக்கூடாது அந்த மாதிரி இல்ல பாட்டோட நோட்டேஷன்ல ஸ்வரம் பாட்டோட நோட்டேஷன்ல வருது அது ஒண்ணு. அண்ட் பட் your question is also could also be whether அந்த காக்னிஷாத்து கீழே சாகித்யம் இருக்கா அப்படி. இல்ல சாகித்யமோட பார்ட்டாங்கிறது மட்டும் தான் என் क्वेश्चन. Yeah. No, not only Mukta Swaram, the other places. Yes. Yeah. Okay. So, and in this, the 2 other examples came to my mind when you were talking about the modification of, like I mentioned, right, Lakshanam should be viewed as sum of everything, sum of compositions available, Arona, Krama, Murchanas, phrases, everything. It's a combination of everything. But this unfortunate instance that you were mentioning has happened in more than one case. And not only that, in the Varnam, edition to edition, the same book, there are changes, subtle changes, I mean not so subtle changes, where these changes have crept in. So I don't know what. Sorry, can I jump in and say a joke? Somebody mentioned this joke. They said instead of republished, they should say tampered. Exactly. No, it's not. It's definitely not republished. Yeah, because it's been referred to as mistakes. By the way. Because so many times when I'm teaching a Varnam and then I'm singing something and then it'll be whatever is there in the other side. They buy a latest edition of the book and come the same book which is published for years now. Suddenly adala ஒரு மாற்றம் இருக்கும். Anyway, so apart from this Varnams, even in the Abhogi Varnam, if you see. Riga mariga sariga sari sada mada sada sari riga sari madama sari ma அப்படி பாடம் இருக்கு. இல்ல சரிமா தான் பாடும். ஆமா அதான் சரிga madama அப்படி மாத்திருக்கா. நான் கரண்ட் வெர்ஷன் மாத்திருக்கா. I don't know in the book but thank you. Of course. So what happens These are very common mistakes. Yeah, sarima and that phrase has somehow been edited out. Because somebody felt that ayyo abhogilam sarigama thane varano and the composer did not know apparently. So adhe madri let alone varnams, if you go back to geetams, varavina mridupani, all of us learn this in the beginning lessons. சரசீஜா சனஜனனி சககாதான் பழைய புக்கில் அது பழைய பாடத்தில் லக்ஷத்தில் லக்ஷணத்தில் இருந்திருக்கு. அதை வந்து இஃப் யூ சி இன் லேட்டர் எடிஷன்ஸ் யூ வில் சடன்லி சி சரசீஜா சடனாக ஒரு சரி கா வந்திருக்கு. வை தேர் இஸ் நோ ப்ரிசிடென்ஸ் டு தட். This is the case where somebody inorganically introduces a change because they felt that it doesn't match சரிகா பதத சத பகரிசா. அதுதான் problem. Can't it be a silent note though? அப்ப problem அதுதான். இல்ல நோட்டேஷன்ல when you give a notation you say saga ga ga when கொடுக்கறச்ச. But what is see saga ga again? No, the sahitya before below the ga. Sara si so saga ga. Sara sin பாட கூடாதா? கொடுக்கலையே அப்படி. என்ன கொடுத்திருப்பா அப்படி இருந்தா? saga ga கொடுத்திருக்கு. இல்ல என்ன கொடுத்திருக்கணும் அது வந்து பாட கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு what is? No, they've changed the notation to sari ga. இல்ல I'm asking saga ga ga ன்னு எழுதிருந்தா. இல்ல the usual assumption is if there is nothing given you should not sing anything.
That's the assumption For from where. Geetam especially. For a சைலண்ட் நோட்ஸ் இருக்கவே கூடாது. ஆமாம், ஐ மீன் யூஸ்வலாக அதை படிக்கும்போது அதில் நொட்டேஷன் இந்த கமக்கா சிம்பிள் எதுவும் கொடுக்கலன்னா நம்ம பிளைனாக பாடணுங்கிறது யூஸ்வல் If I அண்டர்ஸ்டாண்டிங். may just bring up some piece over here, I think maybe in this case, the chances of seeing something like that is less because it is abhyas, early Abhyasaganam, that's all. It's a Geetam. So, because it's a Geetam, the chances that you will sing it more with less gamakam, sing it just swarasthanam, is slightly higher. You can sing what you want. That's a different thing altogether. But isn't that an assumption? Anna? But It that's is an usually, assumption. right? As I'm saying, usually in that stage, you're not going to sing as much gamakam. Okay. As much gamakam. So you could take, if it was a kirtan, it's a different case. I'm saying there's also the question of what kind of composition possibly in this discussion. So you're saying sa ga 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 is less complex for the learner, beginning Definitely, level sir. learner than sa ga ga. For Sriranjani. Please. And also the fact that there is a sahityam, there's a syllable below the ga. So below both the gas, there is a syllable, there's a valuation to it. So that makes a difference because then there is no connection that you can imagine. So I think that is a more than one example of where this has happened. And there are examples where we look at the Prachina Geetams, the Geetams that we've all learnt, and we wonder, and we just live with it today, right? Classic is of course Ananda Bhairavi Geetam. Kamala Sulochana Vimala Tadaki Nidani Sasa Sasa. I've We seen don't. some books mention it as Manjari, right? Have you there seen is? that? Oh, yeah. Okay. Panchapakeshwar mentions it as. Yeah, I've seen some books that mention it as Manjari. I don't know which book. I've heard this. So these are prayogas that have existed. Luckily, nobody has decided to change it to Nidapa Sasa or Sa Nidapa Sasa. Luckily, so those have survived. So since we were let's continue with the how these Lakshana and Lakshya have been feeding off each other. If you cut to today, right? What is the relevance today? I want to spend a couple of things exploring that. So, for example, today, how relevant is Lakshana and Lakshya, right? So, when you say Lakshana today, so when we must imagine, we can assume probably, or I am assuming that when a lot of these Lakshana Granthas were written, except the Sangeeta Sampradaya Pradarshini, which is a 20th century text, published in the 20th century, the others were in the pre-Kacheri era as we know it today. So, the Kacheri as we sing today was obviously not there when a 200-year-old Grantha was written, probably, right? So if you look at today's scenario where there are kacheris and musicians are constantly performing, the question arises: how does So do you mean to say 200 years before performances? as we know it today, Chaturdandi format la na pole. Okay. So I'm talking about as it exists today. So not only just the existence of concerts, number of concerts, amplification in concerts, a lot of these things coming. Anyway, I'll talk about that. அது 10 years ஒரு தடவை ஜாஸ்தி ஆகும். Amplification, number of concerts. ரெண்டுமே. So I think it is fair to assume that each of these is having an impact on shaping the raga swarupa, for want of a better word, as you know it today. Because you have an artist singing, a musician performing the vocal or instrumental easily a 10x number of times or 100x number of times compared to somebody 150 years ago. And when they are exposing this, when they're elaborating the same raga in multiple expositions of the same raga, it is more the chances of them finding newer or different or newer things in each of these expositions is higher, obviously, because a presentation of varchiye, there's a inherent pressure to do something, to you're presenting something. So, and the question was, I mean, how has number of concerts and how has Manodharmam singing influenced Lakshana? So, this I like to highlight a couple of things, right? I mean, when we say, we are all saying that in the phrase, when we say in the phrase varlam varakudadu அப்படின்னு சொல்றச்ச இன்னைக்கு கான்டெக்ஸ்ட்ல we sing ராகாலாபன கீர்த்தனம் நரவல் ஸ்வரப்பிரஸ்தார தானம் பல்லவி whatever. So is there
a distinguishing factor between them. அதாவது ஒரு phrase வந்து ராகத்தில் வரலாம் ஆனால் ஸ்வரம் பாடுறச்சே அது we don't normally issue it. And the Mari, there are, I'm not able to think of these examples, but I'm sure there are cases. Danisa and Begada, yes. I don't, yeah, exactly. But would I sing it in Ragam also? I don't know. I don't think I would. So, but Kirtana Parase, I'll probably sing it. Right? Even when you sing a prelude for Yarikahilum by Maragam, you wouldn't venture into Danisa? Unless you're consciously singing it. Okay. Yeah, if you make a deliberate attempt to sing it, yes. That Sangeeta Kala Acharya Srimati Suguna Vardachari gave a lecture demonstration 3 or 4 years ago, where I remember very clearly Pahimam Ratnachala Nayaka, the Mohaja Arala Kesi was taken as an example, as permitted in the composition, but never attempted in the Alapana. Correct. I'm just giving that as an example here. So this we need to keep this in mind, because Lakshana அப்படின்னு சொல்றச்சே it is not just a ragam, or there is a nuance between that as well. In the phrase வந்து there is no yes or no answer. இந்த phrase வரலாமா அப்படின்னு கேட்டா எதுல எங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன பாடுவோம் அதுக்கு அப்புறம் என்ன பாடுறோம் அப்படி கூட இருக்கு ராகத்துல. And which aspect of மனோதர்மம் அப்படின்னு கூட இருக்கு, whether it is kalpita sangeeta kalpana sangeeta அப்படின்னு கூட இருக்கு. So it is a nuanced discussion. It's not going to be an easy one to resolve. Similarly, amplification, right? Does amplification have an impact on, for example, in the days of amplification, which is in the last few years, last few decades, has it opened up avenues for musicians to explore, for example, the Madras thai? Simple example, right? Which would not have been possible earlier. Now, they might have done it at home. We don't know. Veetla paadi paatrappa, obviously they're all accomplished stalwarts. But Medela, would they have explored? Because when the Adhar Shruti itself was higher even for male musicians, would they have explored, for example, Mandra? And did that have an impact on the Raga Lakshana? We don't know. But that I think that is something that it is worth reflecting on, because in the days of amplification, is it easier, or does it open up more vistas, and does it influence Raga Lakshana? That's it. So, going back to this contestation, right? Because it's about, today we're talking about contestations with Lakshana and Lakshana. Rendu combination irukku. Lakshya, Lakshana potta, basically, there are some aspects where there's a Lakshya, there's a Lakshana. There are some aspects where there's a Lakshya, but there's no Lakshana. There is no Lakshana for it, or there is incomplete Lakshana for it. There are cases where there's no Lakshya, but there's a Lakshana for it. And of course, neither of the above is the final case. There's no Lakshya and there's no Lakshana, which means it's a new ragam which somebody would probably attempt, right? A creation of a new ragam, for example. So if you look at the first case, அதாவது ஒரு ராகத்துக்கு லக்ஷ்யம் இருக்கு, which means it is being sung, and there's also a Lakshana reference to it. This goes back to the first example that I said, where through efforts through institutions like this, where you constantly, what is the need of the hour? இந்த மாதிரி லக்ஷ்யமும் இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ண வேண்டி இருக்கு அப்படின்னா, in my opinion, updation of the Lakshana. That is through Raga Lakshana discussions, documenting, seeing if the existing Lakshana is accommodative of the current practices, reflecting on the current practices and passing an opinion on whether it is acceptable, not acceptable, based on whoever is making that call. Lakshya, the second case is, there is a Lakshya, which means there is a composition, let us say, but there is no, we don't know the name of the raga, for example, or we don't know the swarupa of the raga. We might find it unusual today, but we have grappled with this problem as recently as 200 years ago, which is the case of Tyagaraja Kirtanams, where I've read that there was no names for almost all of the, especially the Apurva Raga Kirtanams, I mean, more so for the Apurva Raga Kirtanams that we sing today. Right? I'm referring to that next. Yeah, I'm going to talk about that next. So here is where a case where Kirtana irukku. Let us say, Vinanna Sakoniyu Nanura. In the Kirtana irukku. There is no dispute on that. Right? There is no question of authenticity, Swarupa. That is not the point. இதுக்கு என்ன பேர்? And இந்த ராகம் வந்து என்னன்னு வரலாம் இந்த ராகத்தில்? கீர்த்தனையில் ஒரு போக்கு இருக்கு, but can we generalize that? Musicians grappled with it after Tyagaraja's demise, in fact, because
at the time of the publication of Tachur's works, which was one of the earliest known publication of Tyagaraja Swami's works, there were no names available to be printed. And in fact, there is a rather strong and extreme opinion taken by K.V. Ramachandran in 1930s, published in the 1937 Journal of the Music Academy, where he proposed his view of the whole thing. In fact, according to K.V. Ramachandran, and I'm being guarded here, according to K.V. Ramachandran's article, he critiques the trend which was done, the experiment that was done to, as he calls, conjure artificial names for pre-existing ragas because of lack of awareness of these ragas. Simple example, he gives multiple examples. Pratapa Varali. Tachur's works, we said, Vinna Sakun, in the ragam per Pratapa Varali. And that was based on a text called Sangara Chudamani, but that's a different discussion. So, the mysterious Sangara Chudamani, which in fact K.V. Ramachandran played a big role in unearthing it from the Adyar Theosophical Library and editing it and publishing it and all that. So this was a gentleman who knew his stuff. He was not shooting in the dark. So he says that Pratapa Varali அப்படி ராகம் அப்படி பேர் எதுக்கு, அது ஆக்சுவலி நட்டநாராயணி தான். அவளுக்கு தெரியாம வெங்கடமக்கின் சம்பிரதாயத்தில் ராகம் பேர் தெரியாம அவ பிரதாப வராளி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நேமை கஞ்சோர் பண்ண வேண்டி இருந்தது. He takes a stand. He gives many such examples. And actually, if you think of it, you start wondering, because actually it makes a lot of sense for many of those cases. Because if you look at Mahaganapate Palaya Shumam Vinana Sakoni, it's a very possible case that he makes. And of course, I mean, so here was a case where the song existed, but the Lakshana was not existent, and because of, like Sri K.V. Ramachandran says, because of the fact that the scholars or whoever published it was not aware of the raga names or the raga swarupa in the Venkatamakin system, or the Raganga Raga system rather, they had to come up with these names. And post that, now that has created these new names and created these new. So that is the second case. The third case is there is no Lakshya, which means the composition is not sung today, but it exists in books. Right? And inga vandu பாதிக்கப்பட்டவர் முத்துசாமி தீக்ஷிதர் தான். Because you find in the Sangeeta Sampradaya Pradashini, you will find at least 229 compositions of Muthuswami Dikshithar, and a sizable number of them are not rendered in the concert platforms today. So here, what is the need of the hour, right? And again, going back to, just as a side note, I mentioned Vidulukum Rokkeda and Sangeeta Shastra Jnanamu, right? Where Tyagaraja says that he bows down before scholars of music and Sangeeta Shastra. Muthuswami Dikshithar in his Rasamanjari Kirtanam says, Visaptati Raganga Raga Modini. Ama. Visaptati Raganga Raga Modini. He says, and so he specifically says Raganga Raga Modini Dvisaptati. So 72, one who revels in 72 Raganga Ragas. So these were composers who were obviously very deliberate and intentional in their composition. So ava Raganga Ragathil compose pannala illaya அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு space கொடுக்கல. It is unambiguous. So when you go back to, there is no Lakshya, which means nobody knows how it is supposed to be sung, but there's a Lakshana, we have a problem, right? It's a challenge. How do we grapple with it? So we have to make some beginning. So 20th century texts like Sangeeta Sampradaya Pradashini come into play there, and then you make an attempt to reconstruct it from it. Is it exactly how you think it would have been rendered in those times? We don't know. Obviously, there is there's no reference for us to say that. But the need of the hour is when setting up these kirtanams to be responsible, A, and B, to be aware of the Lakshana of that school. Right? And here is where we have grappled in the past few decades, right? Because of probably lack of awareness or whatever, there have been cases where these kirtanams were set up in ragas which resembled similar swarasthanas in the Melakarta system. Parandhamavati Jayati. This is a notation in the Sangeeta Sampradaya Pradashini.
Dhamavati, which is unique raga. But we find Parandhamavati Jayati, which is the Dharmavati that we find in probably Bhajana Seya Radha of Mysore Vasudevacharya, which is almost the same thing. So it is very evident that the Dhamavati was retrofitted to suit the Lakshana that whoever set it up or whoever was aware of it took a call at that point of time. So it is deliberate. There is no... we should not look at the parampara after setting up. We should look at whether there was a precedence for that composition. Right? It was a point in time where somebody took a call and said, I will set up this kirtanam in this format, and henceforth... Based on the style that I believe in. Based on the style that I believe it, and based on the Lakshana that I think it should be in. Which, in my opinion, is incorrect. So you pass resolutions. Resolution is 3 பேர் ஒத்துக்கணும். நான் மட்டும் சொன்ன போறது. So இல்ல this is how you pass resolutions. Exactly. So the setting up of compositions, there has been a case where a composition in the raga, and the 43rd raga Girvani has been set up in the 21st Melakarta Kiravani. சம்பந்தமே இல்லை நமோ நமஸ்தே Girvani. Completely different Swarasthana, completely different setup. Obviously incorrect. Now, but how are you supposed to render it? The first attempt can be based on awareness of, okay, இந்த ராக லக்ஷணம் வந்து இந்த புஸ்தகத்தில் சங்கீத சம்பிரதாய பிரச்சனை இப்படி கொடுத்துருக்கா. So இதை வச்சு how can I incorporate that into my singing, right? So that awareness is need of the hour, awareness of the raga lakshana. And the last case is no lakshya, no lakshana, right? Which is the case for a new raga, for example. Somebody comes up with a new raga. What is the need of the hour? You need compositions in that raga. Because without the composition, like I agree with you there, right? Without the composition, there cannot be a case for building the lakshana. So the need of the hour in the case where there is no lakshya, no lakshana for a raga is to create more compositions in it, more genres of compositions, varnams, kirtanams, and so on, and hope that will translate into the lakshana of the raga. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. Oh, sorry. Very nice points by both of them. நான் வந்து இப்போ 2 முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி I'm going to discuss. One is the thing that has always bothered me throughout my life, Arohanam, Avarohanam. Introduction of a raga to a student through Arohanam, Avarohanam. I've always had problems with this. Of course, இது நிறைய பேர் இது பண்ணுறதுக்கு அவங்க கொடுக்குற ஒரு இது என்னென்னா ஈஸியாக புரிய வைக்க முடியும் ராகத்தை அப்படின்னு. பட் நம்ம நிஜமாவே புரிய வைக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். இப்போ நான் வந்து சரி கம ப மதனி ச சனி த ப ம க ம ரி கரி சான்னு சொல்லியாச்சு. சா டு சா இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா சா டு சா ஒரு ராகத்தை பார்க்குறோங்கிறது இட் இஸ் ஆக்சுவலி பர்சீவிங் அ ராகம். ஐடியா இதுக்குள்ளேயே பாக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் முன்னாடி ஐ திங்க் பீப்புள் டோல்ட் ஏதாவது ஒரு ராகத்தில் டவுட் இருந்ததுன்னா லுக் அட் த காம்போசிஷன்ஸ். பிகாஸ் ragas developed through phrases and இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா we always have seen parallels. ஒரு கரிசா இருந்தால் ஒரு நீ தப்பா இருக்கும், ரி கரிசா தனி நீ தப்பா அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு டெட்ராகார்ட்லேயும் அந்த மிரர் ஆகும் அந்த ஃப்ரேசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ராகத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆரோகணம் அவரோகணம் அஃப்கோர்ஸ் நான் ஆரம்பித்தேன். இன்றைக்கி வந்து எல்லாரும் ஐ ஹியர் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் சே திஸ், இது வரலாமா இந்த ஃப்ரேஸ். ஸோ அது வந்து ஃப்ரேஸாக இருக்காது. இது வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டோரி தான் ஞாபகம் வருது. டெல்லியில் ஒரு கச்சேரி பாடிட்டு வெளில வரேன். ஒரு ஃபேர்லி ஓல்டர் ஜென்டில்மேன் கேம். அவர் வந்து அப்போ கர்நாடக சங்கீதத்தில் நிறைய தப்பு இருக்குது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு.
நான் வந்து ஒரு நிமிஷம் ஐயோ என்ன ஏதாவது தப்பாக பாட்டோமா அப்படின்னு நினச்சேன். நீ செட் நீ சாவேரி வர்ணம் பாடேன் அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சு. அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு, சார் சூட அப்படின்னு சாகித்யம் பாட சொரம் பாடு அப்படின்னார். சரி கரி கரின்னு எப்படிப்பா சரிகா வரலாம், சரிமா தானே வரணும் அதுக்கு சாவேரியில். ஆரோகணம் சரிமா பத சா. நான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் விஷயத்த சொல்கிறேன். அவர் அடுத்த எடிஷன் எடிட் பண்ண மாட்டார்ல அந்த புத்தகத்துக்கு? வாய் சத்தியமாக இருக்குது, எல்லா வாய்ப்பும் இருக்குது. ஸோ நான் என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வரேன்னா, the way we perceive starts there. சரிமா பதசா இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது வந்து லீனியராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வக்கரமாக இருந்தாலும் சரி, சகரி கம பத பசாவாக இருந்தாலும் சரி, சகரி கம பத பசால தான் இருக்குது மைண்டு. ஸோ when you apply it into ragam, when you're trying to break free, this comes in mind. அது வந்து உட்காந்துருது. சாக்கு வந்தாலே ஓகே சாலேருந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் காக்கு தானே போகணும் அந்த மாதிரி. ஸோ யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் ஸ்வரா பேஸ்ட். அஃப்கோர்ஸ் ராகம் மைண்டில் இருந்தாலுமே அந்த 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 ஒரு 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 மோடு ஒன்று வந்துடுது பாடும்போது, நாட் ஏபிள் டு பிரேக் ஃப்ரீ. ஏன்னா ஏன் சொல்லேன்னா, லிசனிங் டு முக்காரி ஆஃப் ராம்நாத் கிருஷ்ணன் சார், அதில் அவர் ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒன்று பாடியிருக்கார். அப்படின்னு பாடியிருக்கார். நார்மலி would I think of this phrase in Mukhari? I would not, because I was told முக்காரியில் தால நிற்கக்கூடாது, அது தீர்க்கம் ஹ்ரஸ்வம் அதெல்லாம் கூட விட்டுடலாம். அந்த தால நிற்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு ஐடியா மைண்டுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ இந்த I don't want to discuss if this is part of Mukhari or this is not part of Mukhari. இது ஒத்துக்கணுமா ஒத்துக்க வேண்டாமாங்கிறது இல்லை. பட் ஹவு டு get into that mind space of breaking free and just wow, அந்த மாதிரி ஒரு 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 phrase. This is just one example. அவர் அந்த ராகம் ஃபுல்லாக அப்படி தான் பாடியிருக்கார். அந்த ஃப்ளோ எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது? இந்த கொஸ்டின் ஐ எம் ஷுர் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் ஹியர். பை ஷோ ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் ப்ளீஸ். எல்லாருக்கும் இருக்குது. எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது? ஏன்னா இந்த லக்ஷணம் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறோம், எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம்? ராகத்தை லிமிட் பண்ணுற விஷயம் லக்ஷணமா, இல்லை ராகத்தை டாக்குமெண்ட் பண்ணுற விஷயம் லக்ஷணமா? எதெல்லாம் நம்ம லக்ஷணமாக கன்சிடர் பண்ணுறோம்? இதில் வந்து இது வேறு ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் வேறு, லக்ஷண வித்வான் லக்ஷ்ய வித்வான் அல்ல அப்படி. அது வந்து தட் இஸ் த இட்ஸ் வெரி ஆக்சுவலி ரியலி சேட் அண்ட் வெரி ஃபேமஸ். இங்கே காலையில் என்ன பண்ணோன்னு பேசிட்டு அப்புறம் அங்கே போயிட்டு ஈவினிங் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து கேட்குறதுக்கு ரொம்பவே ஃபன்னியாக இருந்தாலும், மை பாயிண்ட் இஸ் அ பர்ஃபார்மர், ஒரு பர்ஃபார்மருங்கிறத விட ஒரு மியூசிஷியன் ஹூ இஸ் சிட்டிங் ஆன் ஸ்டேஜ் அண்ட் சிங்கிங் கான்சர்ட்ஸ், தே ஷுட் ஆல்சோ திங்க் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஸ் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட்டு. அண்ட் தேர் views should also be taken into account. What is performed should also reflect. Of course அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இவர் சொன்ன மாதிரி கடைசியில் ரெசல்யூஷன் பார்த்து இது வரலாம் இது வரக்கூடாது அப்படின்னு. பட் ஏன் வந்ததுன்னு அந்த மியூசிஷியனை கூப்பிட்டு கேட்கணும். வாட் வாஸ் யுவர் மைண்ட் ஸ்பேஸ் when you sang that? ஸோ இவர் முக்காரியை எப்படி பார்த்தார் எனக்கு அது தெரியணும். சத்தியமாக எனக்கு தெரியும். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், ஐ நோ. பட் ஃப்ரம் விச் பொசிஷன் என்னால், நாட் ஆல்வேஸ், பட் முதல்ல கற்றுக்கும் போதெல்லாம் இந்த சரிமா ப தசா ஒரு சரிமா ப நீ தசா விட்டு வெளியில் வர முடியல. அஃப்கோர்ஸ் காம்போசிஷன்ஸ் நிறைய கற்றுட்டாலும் ஹவு டஸ் இட் ஹேப்பன்? இட்ஸ் ஆல் அ பிளர். எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ தட் வாஸ் ஒன் திங். அண்ட் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் that I wanted to talk was this குரல் கொடுக்கறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, வாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். வாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷனில் லக்ஷணம் மாறுறதா? இஸ் தேர் அ சேஞ்ச் வென் யூ, பிகாஸ் இப்போ நான் ஒரு கமக்கத்தை வந்து இப்படி கொடுத்தாதான் இது இந்த கமக்கமாக சவுண்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம மைண்டில் ஒன்று இருக்குது. இப்போ தோடியில் அந்த அசைவு வந்து ஃப்ளூயிடாக இருக்கா இல்லை பாயிண்டடாக இருக்கா?
There will be a Vidvan who will not press too much and just sing அப்படி பாடலாம், அப்படியும் பாடலாம், அவ்வளோதான் அசைவும் கொடுக்கலாம். சில பேர் அப்படி அசைவும் கொடுக்கலாம். காலப்பிரமாணம் மேட்டர்ஸ். The Kalapramanam of that Sangati is very, very, very important to actually determine what is that Sangati, what the Sangati actually is. ஒரே ஸ்வரம் தான் இருக்கும். அந்த இன்ஃபேக்ட் பழைய ஒரு ஒரு பாரதபுரம் விஸ்வநாதர் ரெக்கார்டிங் ஒன்று ஒரு அட்டானா ஒன்று பாடியிருப்பார். ஒரே சங்கதி ஒரு ஒரு 10 தடவை பாடியிருப்பார். பட் ஒரு தடவையும் வித்தியாசமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் he makes very subtle changes actually. In the same Sangati he sees a lot of changes. So that is also very, very important, the way the voice is given. அந்த அது எவ்வளோ அசைக்கிறோம் அண்ட் எவ்வளோ குத்தி பாடுறோம். அந்த குத்தும்போது சம்டைம்ஸ் இதெல்லாம் வேறு உண்டு. ரிஷபத்தை குத்தினா காந்தாரம் கேட்கும், தெய்வத்தை குத்தினா நிஷாதம் கேட்கும். ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சு பாடுவோம், தெரியாமல் பாடுவோம். பட் அகெயின் my point being, voice production is also very important in the Lakshana changing its course. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக some people believe இந்த மாதிரி தான் சவுண்ட் ஆகணும்னு. எனக்கு இப்போது மியூசிக் ஆஃப்டர் யூ சிங் எப்படி சவுண்ட் ஆகணுங்கிற ஒரு தாட் நமக்கு முன்னாடியே வந்துருத்துனா தட் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த லக்ஷனா. நம்ம பாடினதுக்கப்புறம் இது நம்ம காதில் எப்படி தான் விழும் அப்படிங்கிறது நம்ம முதல்ல ஃபீடிங் லக்ஷனா. இல்லை த தாட் about the Lakshya that's going to come, that is feeding Lakshana. ரொம்ப வேகா இருக்கு, but it's anyway. No, you're talking about the state of flow, right? Where there is you're not holding on to anything. It's just a state of abandon. Exactly. And the state where you're detached from the Lakshana that you've consciously practiced in your practice room. Yeah. You achieve a state of flow where none of that matters. It is sewn into your fabric that you're not thinking about it. But it just and you're still able to be in that ragam or in that zone. That moving from conscious to unconscious slowly. Yeah. That state of flow, right? Is that not the abandon that every artist would like to achieve? Absolutely. And we have seen it in the great masters also. Yeah. That they have done it. Okay, now we are but at the core of it is the Lakshana that they have understood. Yeah. There's no doubt about it. So each one of you is summing up for 2 minutes each before we end the panel. And then we throw it open for... Can I start then? Yeah, one on the floor came. So, என்னோட ஒரே ஒரு விஷயம் தான். So what are we trying to do here? ரொம்ப எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கொஸ்டின். நம்ம வந்து ஒரு ராகம் வந்து எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமா? அண்ட் we don't want to come to a conclusion and just say இதுவும் இருக்குது, இதோட ப்ரோஸ் என்ன கான்ஸ் என்ன, இதோட ப்ரோஸ் என்ன கான்ஸ் என்ன, வாட் வி பிலீவ் இன், வாட் யூ பிலீவ் இன், அந்த டிஸ்கஷன் அதுதான் ட்ரை பண்ணுறோமா? இல்லை ஆர் வி ட்ரைங் டு டேக் இட் பேக் டு த வேர்ஷன் வாட் வி ஃபீல் இஸ் ரைட்? நம்ம வந்து வாட் ஆர் வி ட்ரைங் டு மெயின்டைன் ஹியர்? ராகாவோட ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது, வாட் இஸ் தட் ஐடென்டிட்டி? வேர் கேன் யூ பிளேஸ் அ ராகம்? இட்ஸ் மூவிங், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் மூவிங், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு மூவ். நம்ம வந்து அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோமா? இல்லை ஆர்வி இப்போ எனக்கு ஒரு ராகம் வந்து ஒரு மாதிரி தோன்றதுன்னா அண்ட் ஹீ ஹேஸ் சம் பாயிண்ட்ஸ் டு ஆட், ஒரு வேல்யூ அடிஷன் இருந்ததுன்னா ஹவு ஆம் ஐ சீயிங் இட்? ஆர் வி டிஸ்கஸிங் இட்? ஆர் ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் சேயிங் நோ, யூ ஹேவ் டு சிங் வாட் ஐ சே. ஸோ ஆர் வி டூயிங் தட்? ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு போஸ்ட் தீஸ் questions and end my points. Absolutely, that that makes me think of this fact that black and white TV, the pixels there are no black or white pixels, there are only gray pixels. So everything is a gray area when it comes to art, I feel like. But to me, where Lakshana plays a very important role is when we are consciously engaging with it. The conscious engagement with 100% mindfulness and respect to the great masters who've dedicated their lives completely to music. You need to respect that and you need to consciously and mindfully engage with it, right? For example, எனக்கே லக்ஷனா வந்து எவ்வளோ பிரயோஜனமாக இருந்தது. டிஸ்கஷன்ஸ் அபவுட் லக்ஷனா, ஐ ஹர்ட் ரிட்டா மாமி சே விவாதி ராகம்ஸை குரோமேட்டிக்கலாக அப்ரோச்சே பண்ண மாட்டா அப்படின்னு.
So அதை கேட்ட உடனே that seed was sown and I immediately went home. Oh, great. So she was mentioning in a lecture demonstration that, and I've heard that about Hindustani system as well. The pama mari sa varave varadu pama padama, the pratimadimam and shuddhamadimam chromatica paadave maata appadinu. That kind of sowed a seed in me. I started taking up all the Vivadi ragams and I started practicing it consciously that way, in a non-linear fashion, the Vivadi notes. And I became addicted to that. And it is so ingrained in me now that I find it difficult to sing the Vivadi notes linearly. Another instance where Soumya ma'am said, Sarangala, it's better to avoid ma Risa, Marisa, and padradhu is better அப்படின்னு சொன்னா. That made me think, Sada, Bharath was saying the pattern thing. Marisa, Marisa. அது வந்து, to me, it made a lot of sense to me. And, from that, the day I heard that, from that day onwards, I've consciously practiced. And in a state of flow also, I don't get it. If I do get it, that's okay. In a state of flow, everything goes. And, that's the most important thing. So the important thing is to mindfully engage with the art form. But at the same time, it's equally important to have a mind of your own and question every step of the way and see if it makes sense to you. And that is what forms your own unique Lakshya. God, that is what, you need to listen to your inner calling. And that is what makes your Lakshya unique. This is my take on the interplay between Lakshana and Lakshya. Yeah, I'll just take a minute. I think there is absolutely no doubt that Lakshya refers to what is being sung, and Lakshana is only an attempt to document that. I have just a couple of points to sum up. One is, I think we should move away from our notion that Lakshana is only what is printed in books. That is, I think that probably has its origin in the fact that when there was no audio documentation, and it has its fair share of history. But புஸ்தகத்தில் எழுதிருந்தாதான் அது லக்ஷணம் இல்லைனா அது லக்ஷ்யம் அப்படின்னு சொல்கிறது, I think it is a too myopic a definition. ஒரு கிளாஸ் இப்போ when we are learning and when we sing a phrase, let's say மனதரம் பாயிண்ட் இருக்கோம், அந்த குரு says இது வேண்டாம், இது தோடியில் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து, that is the raga lakshanam as seen by the guru, and that is organically being ingrained into the student. So that is as much lakshanam. It is not, there is no subjectivity there, to be honest, in that transaction, in that thing that happens, in that interaction, that happens. So that is one part. Second, at least we find, in fact, where it all ends in Lakshya அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து, if we go back to the text, when Subramanian Dikshit talks about some ragas, for example, Natakuranji, he doesn't describe it too much. He says, Giyate Lakshya Vedibihi. He says you have to sing it through awareness of Lakshya in that. So here is a case where a Lakshana shloka, and this is the Lakshana section of raga. So if you take the Pradeshni, there's a Lakshana section, Lakshya section for every raga. Lakshana section has the shloka attributed to Venkatamake, and the Murchana and Albashanga, Upanga, those attributes, the technical terms for that raga. And in the shloka, in a Lakshana shloka, you find a phrase which says, Giyate Lakshya Vedibihi. So a Lakshana is clearly saying, you please sing according to Lakshya. For some ragas, Subramanian Dikshit says. So I think Lakshya has influenced Lakshana, Lakshana has influenced Lakshana, and that, in fact, yesterday in Dr. Srilata's lecture, we found a very fascinating case, right? Yesterday, where we find a fascinating case of Lakshana influencing Lakshya and Lakshya influencing Lakshana again, where there was in Lakshya, where Ahiri was placed under Bhairavi Mela with Kakali Nishada in one parampara, but when it was transcribed, according to Dr. Srilata, there was a potential transcription error, and the addition of Kakali Nishada, the phrase was missed, and it was documented in Raga Lakshana of Shahji as Bhairavi Mela, which means that the Kakali Nishada is issued. And that then that became the Lakshana. So, and when it was retemperate, from Lakshya it was transcribed Lakshana, there was a mistake, and then Lakshana became Lakshya later on.
I think this is a dangerous loop sometimes that we also have. And this problem we will also have when we are setting up compositions from notations, because without awareness of the text. So and also these terms they keep repeating. பாஷாங்கா உப்பாங்க எப்போ எந்த பீரியட்ல என்ன மீன் பண்ணிருக்குங்கிறதும் இட்ஸ் a point to note. எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு பாஷாங்கம்னு சொல்றது 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாஷாங்கம்னு எடுத்துக்க முடியாது. ஆமா, சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் நிறைய ராகத்துக்கு பாஷாங்கம்னு சொல்றாரு. So yeah, in summary, I think as I would echo what Sriranjani said, which is complete engagement with the art form with mindfulness required, and you need to be aware of we need to be aware of the fact that this Lakshana is fluid, and we don't have to box it within the Arona Avarona Krama, and we need to first of all forget to stop reading that list of Arona Avaronas that we find in many books of music today, and engage with it through the Lakshya compositions and build your own Lakshana through your gurus, right? That is what I feel. இது சாரி, ஐ ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி. இந்த ஆரோகணம்னு சொல்லும்போது இஃப் யூ கேனாட் டூ அவே வித் த கான்செப்ட், பிகாஸ் நம்ம ரொம்ப அதுக்குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் வி கேன் ட்ரை அண்ட் ரீஇமேஜின் த கான்செப்ட். சா டு சான்னு சொல்லாமல் சா டு மா, ஏன்னா அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரேட்டைசஸ்லேயே ஃப்ரேசஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ சா டு மா த ராகம் மூவ்ஸ் லைக் திஸ், பா டு சா இட் மூவ்ஸ் லைக் திஸ். ஜஸ்ட் பிகாஸ் சா டு மா பா டு சா இது இருக்குது அப்படிங்கிறனால சரிகம பதனிசான்னு பாடக்கூடாதுங்கிறதையும் இஃப் யூ கேன் somehow reinterpret and teach people, then it will be in fact the compositions of which in Lakshanam paakirche we find answers to a lot of questions, right? அதாவது ஒரு ராகம் பாடுறச்சே தாரஸ்தாய் ஷட்ஜத்துக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது every student of music grapples with it. பாடிருப்போம், சாக்கு எப்படி போகிற, சாருக்கு எப்படி தெரியாது. Then they all you know one always says that listen, observe the Anupallavi of say Tyagaraja Swami Kirtanam. You will always find the answer of how to go to sa. But again, that is also the reason why we say பந்தூராளி காந்தாரத்துக்கு மேலே பாடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். Correct. Because the song does not. Because the song does the song actually close the ragam there? I want to understand this. I've never understood this. I love to complicate that statement. I'll do it when I sum up. Not the Panturaali that we sing. So the question, problem, so this is where the Lakshana comes back. Because all this for that 80 years we've been saying Panturaaliல வந்து மேல காந்தாரத்துல பாடக்கூடாது. இது பத்தி I remember வேதிலி மாமி கூட we had a huge discussion here. But the Panturaali being referred to is your Shiva Panturaali. So அப்படின்னா இப்போ அதை வந்து பாடலாமா பாடக்கூடாது. இப்போ நின்னேரம்னா பார்த்தோம்னா அது ஆக்சுவலி Shubha or Shiva Panturaali, which way you want to call it. So now the Lakshya, we have adopted a Lakshana rule technically or whatever guideline. We misunderstood a raga, applied that rule onto the wrong raga, and sung like that for the last 80 years. Now, how I found this out is when I looked at Tachur's Lakshana Geetas. அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா டாட் இருக்காது, எந்த ஆக்டிவ் சொல்ல முடியாது, சொல்ல அளவுக்கு மெலாடிக் ஃப்ளோவில் தான் பார்க்குறோம். சுபபந்துராளியில் மேலே காந்தாரத்துக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ அப்படின்னா நம்ம இப்போ சுபபந்துரி பாடுறச்சு தான் இந்த கைட்லைன் அப்ளை பண்ணும். அப்போ இந்த பாட்டுலாம் சுபபந்துராளியில் இருந்தது. ஆமாம், அபராம பக்தி எந்தோ நொட்டேஷனே இருக்குது. அபராம பக்தி எந்தோ நொட்டேஷன் இஸ் almost the same as what we sing today. You have to basically shift the Gandhara and sing. Okay. So, angiyum vandu the reason was because the composition did not go beyond that. Exactly. So the composition played both a Lakshana role in a combined way. Okay. But when we misunderstand something, the avalanche of things that happen following that itself is fascinating. இது சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். பந்துராளி பாடினா மேலே காலில் பாடாது சங்கதி, அந்த அனுப்பலியில் வந்து சாரசாட்சியில் வந்தாலும் பாடாது. அதான் எக்ஸாக்ட்லி அதுவும் ஒன்று இருக்குது. இப்போ ராகம் பாடும்போது இப்போ கரஹரப்பிரியாவில் ஐவ் ஹர்ட், இப்போ செம்மங்குடி மாமாவே இதில் சொல்லியிருக்கார், திருக்கோடி கால் கிருஷ்ணர் வந்து மேலே காந்தாரத்தில் போய் நிற்பார் அப்படின்னு பிளெயினாக அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிற்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அது இன்னைக்கு ஒருத்தர் அவர் பாடல, ஆனால் இதுக்கு அவரோட பிரசிடென்ஸை கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அது எதுக்கு சொல்லணும்? இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். அது ஸோ தேர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பொசிஷன் ஹியர். இப்படி நடந்திருக்குன்னு சொல்ற, ஆனால் நான் அதை பாட மாட்டேன். So you are actually passing a message also in that you're taking a stand. It's interesting. He's taking a stance for some reason. I mean, so that's also interesting. Yeah. So they did not say அவா பாடினா அதனால நான் பாடுறேன்லாம் ஒத்துக்கல. அவா பாடி இருக்கலாம், ஆனால் நான் அதை ஒத்துக்கலன்னு சொல்ல மாட்டேன், நான் பாடிச்சு காமிச்சிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். So the same thing if you notice in Sri Subramanya Namaste, many of the old scholars did not agree with the Neraval that was done in the top octave by Ramanujayengar. அதை வந்து அவ காம்போஜின்னு ஒத்துக்க மாட்டா. So many of them காம்போஜினே ஒத்துக்க மாட்டாளா?
they would say that அதில் நிறைய வேற என்னெல்லாமோ கேட்கறது அதில் அவர் அந்த மாதிரி பாடுறச்சு. So if you notice what others were doing when they were performing Sri Subramanya Namaste, the Neravel is markedly different. Whereas all of us associate Sri Subramanya Namaste with Ramanuja Iyengar only. Vasavadi Sakaladeva is, and therefore today I'm going to take the liberty of posing a question and then taking it around. When you then overly depend on Lakshya as opposed to Lakshana, don't you think you are also opening yourself to tragedies like Manji becoming a complete casualty over a period of time? What happens to ragas like that? What happens to name Orabettite because one musician changes it because of what you said, Sriranjani? Vocal felicity nala adu thodilendhu Roopavathiku vandudradhu. Apra adu ennikku thirumbi thodik pohadu. So those are all questions that also it creates a problem there. So இங்கேயும் லக்ஷணம் தான் ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம், லட்சியம் இல்லை. இங்கேயும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த லக்ஷணம் அண்ட் அப்ளைங் இட் ஆன் த லட்சியம் தான் ப்ராப்ளம். இப்போ நான் அந்த லக்ஷணத்தை வந்து ரூபாவதி தோடி சரிகமா பதனிசான்னு பார்த்தேன்னா நான் அப்படியே அப்ளை பண்ணிடுவேன். Correct. But we know that it was sung at one point of time in Todi. Then it became Rupavati. Today it is Rupavati. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தோடியும் சரிகமா பதனிசா ரூபாவதியும் சரிகமா பதனிசா நான் மாற்றுவேன். It's okay. Scale கேஸில் I get what you're going. But you have to accept in some cases these are not scale ragas. Absolutely. Okay, and in those cases some individual choice happens. Okay, let's not even go into why. Adu povanda. Sorry? For example, Dhamavati example. His example is a good example. Yeah. Dhamavati வந்து for whatever reason இன்னைக்கு வந்து Dharmavati எல்லாம் ஒன்னு யோசிக்கிறோம்னா மாறி விடுறது. Now it's done out of either individual's choice or voice felicity like Sriranjani pointed out, or it could be for example a certain school அப்படி கூட இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம். It can be either or combination of all three. Now are we going to say, but his point I think if I may just extrapolate is saying it's come out of Lakshya to extent. There's always Lakshana behind. I mean that's a perpetual existence. So are we going to say இப்படி flow ஆயிடுத்து பரவாயில்ல, பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து மாஞ்சிக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்லாமல் கஷ்டப்படுற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு மாஞ்சி வந்திருக்கு. அது ஏன்னா பைரவி வந்து எல்லாம் அப்படியே பிடிங்கி எடுத்துன்னு அப்படியே ஊறி ஃபாலோ பண்ணிடு. ஸோ his question is, how are you going to balance this problem? I think that's what he's asking. Patantaram is a part of Lakshana which you consciously engage with and make sure that you don't change the Patantara is also Lakshya. That's the whole point. Because it's all interwoven. Because if I believe something as a teacher and I change something, I say this is wrong and I change it, I teach. I don't teach as a Lakshana. The receiver is saying and Guru sollitar. So in their ear it is Lakshya. That's also a question. No, in their ear it's Lakshya. No. Solli kodta mari parra. So in their ear it is Lakshya. They are not. But it is influencing the perception of Lakshana. They are not. They don't. Sorry, all I'm saying is they don't see it as Lakshana. They see it as what they heard and what they absorbed as practice. What I teach is practice. I just teach. So when I teach, unless I give theorization to it, I am just teaching. That's all. இப்படி பாடணும் பாடு அவ்வளவுதான். Right? A lot of teaching happens like that. Let's remember that. Not all teaching happens with explanation, discussion, and debate, like you guys are doing. So the change from Dhamavati to Dharmavati happened because of Laksham அப்படின்னா. Happened because of both also. Yeah, it actually happened because of Lakshanam. They wanted to keep it under Sammata Lakshanam. That's not the case with Manji and Bhairavi. Manji and Bhairavi, that's not the case there. But Dhamavati, it's a conscious attempt to make it Dharmavati. I agree with you. No, that's the point. It's a case of mistaken Lakshana அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். I'm saying it can be mistaken Lakshana, it can be mistaken Lakshya, it can be absolute ego of one individual. Could be. Let's be very clear. Fair enough. It can be the ego of one musician. It's possible. That's also possible. We are all human beings after all. Sure. Sorry, members of the experts committee. I think we're going to go for about 2 hours. Mike, please. Mike. Be nice to us. Dr. Ramakausalya. லட்சியம் கண்டு லட்சணம் காணல் அப்படின்னு ஒரு சேயிங் உண்டு. லட்சியம்தான் முக்கியம்னு கிருஷ்ணா சொன்னதை நான் ஒத்துக்கிறேன். என்னென்னா சில சங்கதிகள்லாம் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தார், எங்கள் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தா நான் சொல்லித்தரேன், அவ்வளோதான், அதை தாண்டி பேச விட மாட்டேன். இப்போ கேதாரம் இருக்குது, சமாகமா தான். ராமானி இப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம்? ராமானி அது போய் இந்த சண்டையெல்லாம் நிறைய தெரியும் எனக்கு. ஏன்னா ஒரு மியூசிக் காலேஜ் நான் இருந்திருக்கேன். 2 வாத்தியாருக்கு நடப்ப பிரச்சனை வந்துன்னா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அது எங்கள் குருநாதர் அவ்வளோதான் அங்கே நிற்கும். அங்கே அப்போ வந்து லட்சணத்தை பற்றியெல்லாம் யாரும் யோசிக்கிறது இல்லை. ஒன்று
அதுபோல் இந்த கன்னடாவில் சரிகாமா வரலாமா சகமாதானான்னு சண்டை வேறு. இது வந்து எங்கள் குருநாதர் சொன்னார் இல்லையா, கிருஷ்ணன் சொன்னது கரெக்டு தான். என்னென்னா எங்கள் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, நான் சொல்கிறேன், அது நீ பாடு, அவ்வளோதான். எனக்கு நிறையா வந்து நான் திருவாரூர் இருந்ததுனால நிறைய மியூசிஷியன்ஸ்கிட்ட பேசி நிறைய இது விஷயமா நானே 2 மணி நேரம் பேச முடியும். சாரி, பேச மாட்டேன், பயந்து போயிடாதீங்க ஸ்ரீராம். நான் சின்ன நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன். அதை சுருக்கமாக சொல்கிறேன். மகாராஜா விஸ்வநாதர் திருவாரூரில் இருந்தபோது நிறைய அவர்கிட்ட சண்டை இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டிஸ்கஷன்லாம் வரும். அவருக்கு அந்த தேரி பண்ணுற வழக்கண்டெல்லாம் அவளுக்கு பெரிய வழக்கெல்லாம் பிடிக்காது, வெய்வாவா அதை பற்றி இந்த மாதிரி பேசினாலே பிடிக்காது அவளுக்கு, இப்படி பேசக்கூடாதும்பா. அப்போ நான் ஒரு நாளைக்கு சின்ன குழந்தானே தெரியல, நான் வந்து எப்படி தத்தா நீங்கள் மட்டும் இந்த மோகன் வள நன்னா பாடுறேன்னு கேட்டுவிட்டேன் ஒரு நாளைக்கு. ஆரோகணம் ஒன்று சொல்லு, நீ தான் தீரியெல்லாம் படிக்கிறீன்னு. ஆரோகணம் சொன்னேன், எத்தனை பக்கி சொரங்களும் வரப்படாதோ அப்படின்னு. வரப்படாதுன்னு. அப்படியா, நான் பாடுறேன், சொரம் சொல்கிறியான்னு கேட்டார். பாட ஆரம்பித்தேன், கொஞ்சம் நேரம் சொன்னால் அப்புறம் சொல்ல முடியலன்னா எல்லா சொரஸ்தானும் வருது அதில். அப்போ இது பெரிய டிஸ்கஷன், இது பெரிய விஷயம், நிறைய நேரம் பேசினோம். அதை கடைசியில் சொன்னார், அம்மாடி ராக தேவதை, ராகம் வந்து சொரம் இல்லை நினச்சிக்கோ அப்படின்ட்டார். அதே போல் இன்னொரு நாளைக்கு வந்து ஆர்விஷன் சாப்பிட்டு போய் சண்டை என்னன்னு கேட்டாக்க, பதனிசா வரலாமா பேகடரில், பதப்பசா தான் வரணுமா, பதனிசா வரலாமான்னு கேட்டார். எது சொன்னாலும் மறுத்து பேச போகிறார் அவர். பதனிசான்னு சொன்னால் பதப்ப சாம்பார், இல்லைன்னா சங்கீத சம்பிரதாய பிரச்சனை இருப்பார். என்ன படன்னு அப்படி திருதுன்னு முடிச்சுட்டு இருந்தேனா. அப்போ ஆர்கிருஷ்ணன் சொன்னார், நீங்கள் பாடலான்னார். நீங்கள் பாடலான்னா ஒரே ஓன்னு சிரிச்சார். அதுதான் அப்படின்னார். அதாவது அந்த ரொம்ப யோசிச்சோம்னா பாட முடியாதுன்னு தோணும். ஃப்ளோ இந்த சொல்லும் இல்லையா, எங்கள் கிராமப்புறத்தில் சொல்லுவாள், நாட்டு வைத்திய சென்று காய்கறி வாங்க போனாப்புலன்னு, இது வாயு, இது அது அது இதுன்னு முடியாது. அதாவது ஓரளவு இந்த லட்சணத்தை பற்றி யோசிக்கணும். ரொம்ப யோசிச்சா நமக்கு பயமாக போயிடும். எது பாடவும் பயமாக இருக்கும். இது தப்போ இது தப்போ இது தப்போன்னு தோண்டிகிட்டே இருக்கும். நான் ஒரு தடவை நான் வந்து இங்கே இது பாட வந்தேன், 22 சுதீஸ் பற்றி பேச வந்தேன் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடிங்க. அப்போ எங்கள் வந்து சொன்னார், இன்ச்சிட்டே போச்சுட்டு பாடுவேளாக்கும் ராகத்தை. சரியான பாயிண்ட்டு தானே அதுவும். அதே போல் கொஞ்சம் முன்னாடி டிஸ்கஷன் வந்தது, வர்ணத்தில் வந்து சில பிரயோகங்கள்லாம் வருது தப்பா ரைட்டான்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கன்னடா வர்ணத்தில் பதனிசான பிரயோகம் வருது, பண்ணலாமா கூடாதா? சில பேர்லாம் பதனிசா கூடாது, மதனிசான்னு பாடுன்னு சொல்லி கொடுப்பா. எங்கள் வாதெல்லாம் வெய்வர், அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு அதை சொல்லு. அவன் காரணமாக தான் வச்சுருக்கான் அந்த இடத்துல. உன்னால் அந்த அபிப்பிராயத்தை கொண்டு முடியும்னா நீ என்ன வேணால் பண்ணலாம். அந்த அபிப்பிராயத்தை கொண்டு முடியாத போது பண்ணாத. ஆரம்ப ஸ்டேஜில் எதுவுமே பண்ணாத. இப்போ நான் அன்றைக்கி கூட சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த அப்போ தான் எங்களுக்கு ராகம் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா. இப்போ சங்கராமன ராகம் சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கா. அப்போ சப்ப மகமான்னு பிடிச்சேன், பிடிக்கப்படாதுன்னாரு என்கிட்ட வந்து. என்னது எல்லோரும் பாடுறாளே என்ன ஸ்வர ராகலாம் இல்லையாது செஞ்சுக்கோ மோஜா படப்புற நீ எப்படின்னார். நான் பயந்து போயிட்டேன்னு இப்படி சொல்கிறாருன்னு. அப்போ சொன்னார், இந்த பிடிக்கலாம், நீ சீனியராக போய் நிறைய உனக்கு தெரிஞ்சுட்ட அப்புறம் இதை வச்சுன்னு இந்த அபிப்பிராயத்தை கொண்டு முடியும், சங்கராமன் அபிப்பிராயத்தை கொண்டு முடியுங்கும் போது நீ இந்த பிடிக்கலாம். இப்போ நீ பிடிச்சேன்னா செஞ்சுக்காம்போஜின்னு படான்னு காலில் விழும். நீ நல்லா சீனியர் ஆகும்போது நிறைய அந்த அபிப்பிராயத்தை கொண்டு முடியும்னு சொல்லும்பொழுது நீ நிறையா கொண்டு வந்து பாடலாம். எந்த பிரயோகம் பண்ணாலும் அந்த ராக ஸ்வரூபத்தை, ராகங்கிறது தேவதாங்கிறது நினைவு வச்சுக்கோங்க. ராகங்கிறது வந்து பீஸாக இப்போ நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது மெய்வர். அது அவளோட தாட். நமக்கும் இப்போ வந்து இதெல்லாமும் வேண்டிருக்கு, அதுவும் வேண்டிருக்கு. ஆனால் ரொம்ப யோசிச்சோம்னா பயமாக இருக்கும், பாடவே முடியாது. தேங்க்யூ டாக்டர் ராமகௌசல்யா. சங்கீத கலா ஆச்சாரியா ஸ்ரீமதி சுகுணா வரதாச்சாரி. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது டிஸ்கஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லக்ஷணம்னு வரைச்ச இது கூடாது, இது பாடக்கூடாது, இது வரக்கூடாதுன்னு எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம்? நம்ம ஒரு லட்சணத்தை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறோம். அந்த லட்சணம் எப்படி ஒரு லட்சியத்துலேருந்து தான் இந்த மாதிரி ஃபேஸஸ்லாம் இந்த ராகத்துக்கு வரணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? லட்சியத்தை வச்சுட்டு தான் லட்சணத்தை நம்ம, என்னோட அபிப்பிராயத்தில் பாடுற லட்சியத்தை வச்சுட்டு தான் லட்சணத்தை வந்து இந்த ராகத்துக்கு இதெல்லாம் வரணும், இதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? பட் இது வந்து எது முதல்ல வந்தது எது அப்புறம் வந்ததுங்கிறது அது பின்னாடி நம்ம லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்க்க போகிறச்சா. இப்போ சொன்ன மாதிரி வர்ணத்தில் வந்து பதனிசா வரக்கூடாது, கன்னடாவில் பமதனிசா தான் வரணும். என்னோட அபிப்பிராயம் அந்த காலத்தில் அந்த பிரயோகம் இருந்திருக்குன்னு தோன்றுறது.
அதனால தான் அவ்வளோ அட்டத்தாள வர்ணத்தில் அவ்வளோ வர்ணத்தில் ஏன் ஒரு இடத்த மட்டும் அந்த பதனிசா வைக்கணும்? சரணம் பின்னாடி ஸ்வரம் எல்லாமே ஸ்வரரூபந்தான், நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே. அதே மாதிரி தான் சஹானால பதனிசா வருது. அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன பேகடாவும் தனிசரே வருது, அந்த இதுலேயே வரும். நாட் ஓன்லி சாணி தனிசா இல்லை, தனிசரே அது அதுலேயே தனிசரேஸ் வரும். அதில் இன்னொரு 1 பாயிண்ட் நீங்கள் பல்லவி கோபால ஸ்வரங்கள் பேசணுன்னா அதில் சாகித்யம் பார்த்தேன்னா இன்னைக்கு நம்ம பாடுற மாதிரி அந்த இருக்காது. ஸ்ரீ வேணு ஆக்சுவலி இப்போ வேணு கோபா பாக்கு பா பிராசம் வரணும். பார்த்தேன்னா பாக்கு பா வரும். ஆமாம், பட் நம்ம வந்து கோபால தான் கோ அந்த சமத்தில் இப்போ இப்போ அந்த மாதிரி பாடுறதில்ல. பட் அந்த ஸ்வரக்கல்ப வெளியில் வந்து அது அப்படி தான் இருக்குது. பிராசத்துக்கு கோ கோப்பான்னு பாடுறோம் இப்போ. குட் மார்னிங். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அதே மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஆனந்த பைரவி வரணும் நீதன் அதை நிறையா மாற்றி பாடுறான். கமல சுலோச்சன அது அப்படி வந்தால் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தரச்ச தனிசாவே நம்ம ஆரோகணம் அவரோகணம் வந்து அதாவது நிறையா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆரோகணத்தை அவரோகணத்தை வச்சுட்டு நம்ம நிறையா பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஃப்ரேஸ் வரலாமா இந்த ஃப்ரேஸ் வரக்கூடாதாங்கிறது ஆரோகணத்தை அவரோகணத்தை வச்சுன்னு தான் நிறையா பார்க்குறதால நம்ம கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். பட் லட்சியத்தில் சில ஃப்ரேசஸ்லாம் இருக்குது. ராகத்தில் பாடுறோம், கீர்த்தனையில் உருப்படியில் வர்ணத்தில் இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போ இதில் இப்போ ஸ்வரப்பு அப்படி பார்க்கறச்ச நம்ம கல்பனை ஸ்வரம் பாடுறச்ச நம்ம வந்து நிறையா வந்து இந்த ஸ்கேலை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்வரம் பாடும். இப்போ தனிசா நம்ம நிச்சயமாக பேகடாவில் பாட மாட்டோம், பதனிசா பாட மாட்டோம். அப்போ அங்கே வந்து என்ன வருது, ஸ்கேல் தான். ஸோ அந்த இந்த ராகத்துக்கு இந்த ஸ்கேல் தான், இதை தான் யூஸ் பண்ணணும்னு வரும். அந்த மாதிரி நிறையா அந்த லட்சணத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. அப்புறம் இப்போ ஃப்ரேஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி எங்கள் வாத்தியார் வந்து ஸ்ரீ சுப்ரமணிய பூசுராஜ் தான் நர்வல் பண்ணுவார். வாசவாதியில் இல்லை, பூசுராதியில் தான் பண்ணுவார். அப்புறம் இன்னொன்று ரீத்தி கவுளையில் ஆக்சுவலாக ரெக்கார்டிங்கே இருக்கு. எங்கள் வாத்தியார் பதனிசா பாடுவார் கீர்த்தனையில். அதாவது நிறையா கீர்த்தனையில் வந்து அவர் கத்துண்ட பாட்டாந்தரமா இல்லை அவருக்கா தோணி அந்த ஃப்ரேஸை யூஸ் பண்ணாரான்றது எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் கேள்வியெலாம் கேட்க முடியாது. அந்த மாதிரி நாம் ஒருத்தருக்கு வந்து இது பாடுறாளேன்னா நாங்களும் பாடணும், அவ்வளோதான். அவர் சொல்லி தந்ததை பாடணும். இப்படி இப்படி பார்த்துட்டெல்லாம் கூட முடியாது. இருக்குன்னா ரீத்தி கவுளையில் ஜகமூலோன அது உண்டு. ஜகமூலோன ஆனால் அவன் அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷன் அந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரெஸ் பண்ணுற ஜக கேட்குற சரித்திக்குள்ளே தான் கேட்கும். அது நம்ம ஆழ்ந்து பார்த்தா யோதபா தனிசா அப்படின்னு தோணும். ஆனால் ஸ்வரம் பாடுறச்சேவோ நிறவல்லையோ அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அந்த மாதிரி நிறையாவே அவர் வந்து இது பண்ணி எதனால யூஸ் பண்ண மாட்டார் மாமி? ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டார் ஸ்வரம் பாடுறது? அது தெரியும். அதை தான் நான் சொல்கிறேன். அவர் ஸ்கேலை பேஸ் பண்ணி நிறையா சிலதெல்லாம் நிறைய பேகடெல்லாம் சரிகரி சனி ஒத்துக்க மாட்டார். அதான் கீர்த்தனையிலையும் பாடக்கூடாது. அவர் சொல்லி கொடுத்த கீர்த்தனையில் அந்த சங்கடி கூடாது, நிறவல்லையும் கூடாது. ஸ்வரத்தில் அஃப்கோர்ஸ் நாவே பாட மாட்டோம். முறைப்பார் அதான் எல்லாம் இன்னைக்கு பாடுறோம் பாடுறோம் இல்லையா. அப்போ அந்த மாதிரி பார்க்கறச்சே அவர் ஒரு வேலை ஸ்கேலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரான்னு தோன்றுறது. ஆனால் ஆமாம், அதே சங்கரி கெட்டிகானும் கீர்த்தனையில் அந்த சங்கரி வந்தால் அவர் எப்படி கத்துண்டாரோ அந்த கெட்டிகானுல வரும். கட்டிகானும் நீ சரி சரி வரும். அதை மாற்றலை.
அப்போ வாட் வாஸ் ஹிஸ் பிரசிடென்ட் நகுமோமோட ஸ்டோரி என்ன அப்போ? அது எனக்கு அதான் சொல்றேன், அங்கெல்லாம் கேட்கலப்பா, ஆனால் கேட்க முடியல. இந்த மாதிரி கேட்கல. அந்த இல்ல ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த பாட்டு பாடுனா என்ன ராகம் பேர் சொல்றதுனே தெரியல. ஆபேரின்னு சொல்லுமா, கர்நாடக தேவகாந்தாரி சொல்லுமா? இத்தனை வருஷம் உங்களை இந்த கேள்வி கேட்கணும்னு எனக்கு ஆசை இருந்தது. நேரா கேட்போம். அதான் இல்ல. வாஸ்தவமா நான்லாம் வந்து அவரோட லேட்டர் சைஸை நான் வந்து கற்றுக்க போனதால எனக்கு அவ்வளோ அப்போல்லாம் யாருமே கேட்க மாட்டேன். அதுக்கு முன்னாடியே குரு அவருக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த வெர்ஷன் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் சபை செய்யறே மாத்திருக்காருன்னு. அதாவது உங்க பாரம்பரியத்தை சப்போர்ட் பண்ண இப்படி எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. அப்படி சொல்லலையத்துக்கு அது அது சரி யார் பண்ணா சரி பேசலாம், நான் நம்ம விட்டுறலாம். கேட்குறேன், அப்படி அது தப்பா இருந்ததுன்னா ஏன் மைசூர் வாஸ் தவசர் பஜரே வந்து ஆபேரி பாடணும்? ஆபேரின்னு போட்டிருக்காரு அதுல. ஆபேரினே நிச்சயமா அவர் இந்த கேள்வி கேட்கணும். நான் உங்களுக்கு ஒத்துக்கிறேன். ஐ டிஸ்அக்ரி வித் மைசூர் வாஸ்தவாச்சாரியா. பஜரே Definitely. பஜரே ரேமான் சிங் அவர் ஆபேர் தான் போட்டிருக்காரு. அதுக்குள்ள இது பழக்கமா எடுத்தோம் நம்ம தெரியல மாமி. அதுக்கு சொல்லுவா அவர் வந்து சில பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். அது பஜரே சம்மான்னு ஆரம்பிச்சிருக்காரு. நிசமான் பாடுறாங்க. இல்ல இல்ல இப்பவும் அப்படிதான் பாடுறா. அந்த ஆபேரிங்கிறதுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அது எனக்கு கலக்ஷேத்ரா பாடும். இல்ல அது இப்பவும் அப்படிதான் பாடுறா. பஜரே தான் பாடுறா, சசம்மா தான் பாடுறா. பட் அதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அந்த ஆபேரியோட. அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். எனக்கு சொல்லி கொடுத்து போதும் ஆபேரி தான் சொல்லி ஆபேரி தான் அதான். வேற எப்படி சொல்லி கொடுக்கும்? இல்ல வித்தியாசம் வேற அந்த இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? சுத்ததேவி ஏதோ இப்படி நார்மலைஸ் ஆயிருக்கு, டவுட்டே கிடையாது. அதே சரி. அப்ப நீங்க கேட்டே அவங்க வாத்தியார்ட்ட? இல்லையே, நானும் தான் கேட்கல, ஒத்துக்கிறேன். ஏன் எனக்கு இது புரிஞ்சதில்லை, ஏன் யாருமே கொஸ்டின்ஸே கேட்கல? அப்போல்லாம் கேட்க முடியாது. அது ஒரு தனி இலக்கியமா வச்சுக்கலாமா? இந்த மாதிரி கேள்விலாம் கேட்க ஐ விஷ் தியாகராஜா ரிட்டன் அன் ஆட்டோபயோகிராஃபி. இல்லைன்னா பாதி பிரச்சனை தீர்ந்துருக்கும் இன்னைக்கு. இந்த லெக்சரோட அவசியமே இல்லை இன்னைக்கு. சங்கீத கலா ஆச்சாரியா டாக்டர் RSJ. ஜஸ்ட் ரொம்ப நல்லா பண்ணினில்ல எல்லாரும். அதாவது மியூசிக்காலஜிஸ்ட் மியூசிஷியன் இருந்தது போக இப்போ மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் மியூசிக்காலஜிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ். அதுவே பெரிய விஷயம். ஏன்னா எல்லாரும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இல்லையா, போக போக நிச்சயமாக வந்து ஏதாவது ஒரு புதுமை வரும். எது வரும், இதுக்கு அது போகுமா அதுக்கு இது போகுமான்னு தெரியாது, பட் நிச்சயமாக யோசிக்க ஆரம்பிப்பா எல்லாரும். ஒன்று. அப்புறம் வந்து இந்த நவராக மாளிகா வர்ணத்தில் சங்கராபரணம் இருக்கு இல்லையா, சா ப ப மகரி கம்மா ப கம பத த ப ம பத நி ச நி ச நி ச க ரி ச நி ச ரி க ம க ரி ச நி ப நி ச ரி ச. அப்படியே ஹம்சத்துனியை வச்சுருக்காருங்க. அது இன்னும் யாரும் மாற்றலை, தப்பிச்சுது அந்த வர்ணம். நீ ச க ரி ஸோ ம க ரி ச நி ப நி ச ச நி ப நி ச. நீ சொன்ன மாதிரி அதுக்குள்ளே அனுசரம் இல்லாமல் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது. பாமரி. ஆமாம். ஸோ வந்து என்னத்துக்காக வச்சுருக்கா, ஒரு வாட்டி தான் வச்சுருக்காங்கன்னா ஒருவேளை அந்த ஃப்ரேஸ் இருந்திருக்கலாம் அந்த ராகத்தில். இப்போ நம்ம கரல் பிரியாபில் காப்பி பாடுறோம் இல்லையா, பாடுறோமா இல்லையா? இது கராரபியால காப்பி பாடுறோம். காப்பி இல்லாமல் காஃபியே கராரபியா, காஃபி தாட். ஆமாம். நீ பகாரின்னு நிறைய பாடி நான் கேட்டிருக்கேன் கரார பிரியாவில். பட் மாமி அது அந்த ஃப்ரேஸ் பாடுவார். டிவிஎஸ் பாடுவார். சானி பாமா டிவி சங்கர் நாராயணன் பைரவியில பாடுவார். பட் அது ஏன் கரபிரியா இல்ல, பட் அதே பைரவியா கேட்க நாதஸ்வரத்துல வாசிப்பா? ஆமாமா பைரவியில பாடுவா. நான் தப்பா சொன்னேன். நீ பகாரி அது வாசிப்பா. சானி பமகர்சான்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் வந்து பைரவியில மதுரமணியம் பாடுவார், டிவிஎஸும் பாடுவார். ஆனா அது ஏன் நம்ம காப்பின்னு சொல்றோம், ருத்ரபிரியான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறோம்? அது வேற. அது ருத்ரபிரியாவோட லக்ஷணா லக்ஷ்யம் ருத்ரபிரியான்னு சொல்லிக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தீட்சிதரே ருத்ரபிரியாவில் 3 தினசா பண்ணியிருக்கு. ருத்ரகோபா வேற, அந்த இன்னொன்று வந்து அனுபந்தத்தில் இருக்கிறது வேற, அந்த இது இருக்கு அம்பாபரதேவதி சுப்பராம் தீட்சிதர் கம்ப்ளீட்ல வேற. ஸோ அவளே ஏதோ ஒரு லட்சணத்தில் அங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கான்னு தெரியுது. அது கீர்த்தனிலே இப்போ க்ஷீணமை எப்படி பாடுறா? ஆக்சுவலா எனக்கு அப்படி பாடம் இல்ல. க்ஷீணமை தீர்வுக ஃபர்ஸ்ட், அது ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் க்ஷீணமை என்ன பாடம்? க்ஷீணமை இறங்கறதே கிடையாது. க்ஷீண வர நீட வராதே. அதே பைரவியில இப்ப என்ன பண்ண ந அழகா பாடுறார். இல்ல கரெக்ட்.
முக்கார் பைரவியில் இந்த இப்படி பாடுறாளா இல்லையா? எது மாமி? பைரவியில் பாடுறோம். பைரவியில் பாடுறாளா? இது அப்படியே முக்காரி தானே? கண்டிப்பாக அங்கேருந்து தான் வந்திருக்கணும் இது, டெஃபினட்டாக. பட் இல்லை, இன்னொன்று சாவேரிக்கு சொன்னீங்க நீ, உன்னை கேட்டு சரிகாரி சா சரிமாமன நீ என்ன சொல்லியிருக்கணும்? சரி ஆரோகணும் கரிசா ஆரோகணும். We'll pass on the mic. Vidvan, Shashank had a question. You had put a, or has it been answered already? Mike. Wonderful presentation, all three of you, and all the expert panel members had so many important things. But my limited point is, everything here is visualized in terms of vocal tradition. So when you actually, I was going to say that. But go ahead. Yeah. So when you actually look into instruments and what is possible in a certain instrument versus another instrument versus the vocal, a lot of these gamakas can change a lot. We had written about this, but we all three of us realize now that we've written it down. There are many points that we missed. For instance, a lot of which the Nagasharam player plays as traditional raga or a movement is impossible to sing it that way and enjoy that as a good phrase. Okay, similarly, what I can play on the flute, many things cannot be produced on the vocal. Many vocal phrases cannot be produced on the flute. So, a lot of things have kind of been lost because of the precedence vocal music is given in this tradition. Whereas in North Indian music tradition, if you see, the sitar depicts a raga, the same raga, so differently from the flute player or a sarangi player or a sarod player, depending on the facility he has on his instrument. Good point. And secondly, I want to also say, see, for instance, my guru, Palgad Kevinaran Swami sir, when he used to teach me Mohanam, he never used to mix a Pratimadhyamam or a Nishadam in it. Whereas, at the same time, when you heard Madurai Mani Iyer sir, he was blatantly using it. Well, in this whole thing, you can't call something as totally wrong or totally right, but what needs to be seen is how homogeneous their presentation was. As you said at some point, what came before, what came after, how he justified it musically, I mean, it mattered a lot. And because of, over time, we have had so much access to so much music, there's a total confusion, mixture of everything, where we don't have a distinct difference between one style to the other. Perhaps the gurus, including my guru, told me not to question it because a certain things came in a certain tradition, it had to be accepted on the face value. And interpretations, of course, changed, and that was the beauty of Carnatic music or any music for that matter. And one last point I want to say, it's a controversial thing maybe. Today, a lot of youngsters who are presenting ragas have so much influence of abhangs, ghazal movements. So it is a very important thing to see whether today's raga Lakshana is going to change the face of every raga into something so different tomorrow. 100. Because today's yardstick for a lot of youngsters are the immediate popular musicians and their interpretations. Well put. Okay, so it is very hard. Many of them have even forgotten 2 generations ago what musicians, who were the musicians. Even this is happening with Laya also. All modern interpretation of Korves, there's no traditional aspects to their playing, so Tanyavartanam. Similarly, in music also, Patantaram is completely different. One person starts singing, he will interpret that Sangati in a million ways within a minute. So a lot of these things were not done in the past. Every school had a Patantaram which was so unique to their style of presentation. Absolutely. This is completely losing, it's been lost out by the current generation, and the current generation are so confident about it because they have an audience for it. They have an audience for it, and they're being now the social media stars, and have a means to propagate what they think is their interpretation. Thank you, Shashank. Thank you. Dr. Sumati Meenakshi Krishnan. So also when you're looking up to someone, and as you said,
அங்கேருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா then that person should also be feel responsible that there are people who are going to take from us. Actually, our gurus have prepared us to look into what fits our style of presentation. If you don't know how to choose what and just go on tailoring every good sangati that you So hear. I think we referred to the one aspect of the increased number of concerts, amplification. அதோட சேர்ந்து இதுவும் actually is a very good point. Increased access has also Availability of recordings. Availability of recordings. Yeah, I have increased students access. whom I teach. When they perform not like how I taught. Yes, completely different. They want to add to them, and this I should make a very important statement. Is especially the kids going in America. They have this whole ability to I want to reason out why not this, why not that. I mean, many things in music cannot be reasoned out. A gamakas can use a note that doesn't belong to the raga. To achieve that gamaka, you have to use that. As an instrumentalist, I tell you, in a raga which only has Pratyamadhyamam, I do use Siddhamadhyama to accomplish that gamakam properly. But this you can't explain to anybody accurately. Thank you, Sasha. have to figure it Dr. Sumati. Thank you. Lot of discussion can happen. I just have 2-3 points to make. One is you mentioned about raga transition from Dilipakam to Karahara Priya. So this raga transition happens over various ways. First, it's rendered as Dilipakam probably. Sari Map, the difference being Gandharam is omitted in the Aroha. Ramani, it goes like that. So Rima, Sarima, Panida Pa. So anga Gava drop pandra. Second stage was when they sang it like this, but called it Karahara Priya. Third time, it's called Karahara Priya, and then the Gandharam is added to it. Why would the name Dilipakam be given to a raga if such a raga does not exist? Everything can be placed under Karahara Priya, which No, is but happening. raga names for Tyagaraja Kirtanams, Again, that's a controversy. That's a different Yeah. Pandama. That's a different The second thing you talked about is, the sa to sa getting boxed. It's not just the Arohana Krama. இப்போ தீக்ஷிதர் and தியாகராஜாவும் பார்த்தாலும் தீக்ஷிதர் நிறைய ராகத்தில் he does not go krama this thing. He சமாகன்னு பாடுவார், வேகவாகினி, எந்த ராகம் எடுத்துட்டேன்னாலும் அந்த கிரம சம்பூர்ணமாக போகிறதுங்கிறது அவருடைய ட்ரெடிஷ்னல் இல்லை. ஸோ தாமவதி will be different from Dharmavati definitely. The other thing is not just going according to Arohana Krama. There is another thing that happens is putting ragas under a mela and then changing the note. Of course. So ஒரு ஆனந்த பைரவி வந்ததுன்னா 20வது மேளம் சுத தெய்வத்தம், then you shift it or whatever. So the mela, classifying it under a mela also makes a change to the note. So Forced parentage. Yeah. Just one more. I'll just second, finish. And the other point was we were talking about certain ragas where you don't go beyond a particular note. இது வந்து பூர்வி கல்யாணி அண்ட் பந்தூராளிக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கா அப்படின்னு வேதவல்லியம்மா சொல்லி தெரியும். தட் இஸ் ஒன். செகண்ட் திங் இஸ், இப்போது சம்பிரதாய பிரதர்ஷினியில் மூர்ச்சனான்னு கொடுக்குறா இல்லையா, அதில் சா டு சா கொடுக்கறதில்ல. இப்போ பிருந்தாவன சாரங்காவ பிருந்தாவனின்னு சொல்கிறச்சு நீலேருந்து தான் ஆரம்பித்தே மூர்ச்சனாவே கொடுக்குறான். ஸோ தட் கான்செப்ட் தட் யூ வர் சேயிங் வை ஷுட் வி ஹேவ் சா டு சா இஸ் ஆல்ரெடி there in Lakshana. It is there, but it has to come to practice and so on. Correct. That's true. Thank you for this wonderful discussion, and we'll continue downstairs. Vidwan Arun Prakash, because I think he's been having a question for some time. He's got his hand up, so yeah. கேட்காதேங்கிறான் பரத் அங்கேருந்து. நேற்றுக்கு நாங்கள் எதாவது கேட்டோமா உங்களை? கேட்கல. இல்லை, எனக்கு வந்து இப்போ இந்த லக்ஷணா லக்ஷயா இதை பற்றி பேசும்போது மெயினாக ராக ஆலாப்பனை வச்சுட்டு பேசப்பட்டதாக ஒரு ஐடியாவில் சொல்கிறேன். கேட்குறேன் உங்களை. இந்த க்ரியேட்டிவிட்டி இன் சிங்கிங் ராக ஆலாப்பனாங்கிறது ஒரு கர்நாடிக் சவுண்டில் இருந்த மாதிரியே எனக்கு முன்னாடி பாடினவாள்லாம் கேட்ட மாதிரி இருந்தது. இப்போ அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து அதர் ஜானர்ஸ்லேருந்து உள்ளே கொண்டு வந்து அதை இந்த சொரத்தில் ஃபிட் பண்ணி அதை கிரியேட்டிவாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது கேள்வி. It's exactly, I think, what Shashank also was highlighting. சஷாங்க் சொல்லும்போதே அவர் நான் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. அது ஜஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கேட்க. இது வந்து ஆர்கானிக்காகவே நிறைய இன்கார்பரேட் ஆகிருக்கு. அதாவது அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்லேருந்து
இன்ஃபேக்ட் சில சங்கதிஸ்லாம் பார்த்தா இன்றைக்கி ராகம் பாடும்போது சண்முக பிரியாலாம் பாடும்போது நிறைய வந்து it is there are sangatis that were introduced, probably even introduced by film musicians. Of course, Charu. K.V. Mahadevan. What about Charu? Kalyani. Kalyani. Kalyani is a classic case. நிறைய கல்யாணி இல்லை நிறைய கல்யாணி இப்போ என்னோட காதுக்கு வந்து நிறைய யமுனா கல்யாணி மாதிரி கொஞ்சம் கேட்குற மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஜென்ரல் கல்யாணியோட சவுண்ட் மேபி பந்தூராளியோட சவுண்ட் எல்லாமே ஒரு இந்துஸ்தானி இன்ஃப்ளூயன்ஸில் எக்ஸசிவாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஐடியா இஸ் இட் ட்ரூ வாட் கேன் பி டன் அபவுட் தட் ஆர் இட் ஷுட் பி லைக் தட் I agree. I don't. I mean, respectfully, I think music has always been a collaboration between cultures and different cultures. So, இப்போ for example, கல்யாணிலேயே சோமு சார் வந்து ஒரு கல்யாணி ராக ஆலாப்னால் வந்து தத் சா பச பாடிண்டே கல்யாணி பாடிண்டே இருப்பார். அப்போ வந்து ததரன்னு பாடியிருப்பார். So, I mean, that's his Lakshya, right? So. அதான் யார்? Come front, no? Is that the whole tone of, I think is that a it's bad each person's Yeah. so she says Say the question. yeah, she's saying the whole tone of the ragam is changing. Is that what? Almost. Yes, yes. Sounding. The sounding was his question. Exactly, the sound. Yeah, but isn't absolutely. இப்போ என்னோட ஒரே ஒரு question என்ன, isn't this a very subjective thing? Yeah. Carnatic soundங்கிறது. And that's why he's asking his That's opinion. why. No, that's Isn't it I subjective? don't know. You have to tell. How do you define it? We'll go to that. In Yeah. the meantime, Just Sangeeta 1 Kala minute. Acharya, Dr. Shashank, we'll have to restrict the question. Sorry about that. You can have the I have to discussion make off stage. one very pertinent. No, because Dr. Rita Rajan has a question here, so we'll pass it on. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அதிலே மூழ்கி போயிட்டேன். ரொம்ப இட் வாஸ் ஸோ குட். ஹவு த யங் மைண்ட்ஸ் திங்க் அண்ட் ஹவு யூ ஹாவ் அ ஜுடிஷியஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் அண்ட் how you are aware of the present scenario and how you are very positive about future. எல்லாமே ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. அதிலே மூழ்கி போயிருந்தேன். இந்த திலீபக்கம் வரைச்ச ஃபஸ்ட்டு இந்த தில்லைஸ்தானம் நரசிம்ம பாகவதர் புக்கில் தான் 1908 இந்த திலீபக்கம்ன்ற பேர் வருது. அவர் வந்து தியாகராஜ சுவாமி இது தில்லைஸ்தானம் சிஷ்ய பரம்பரா, ராமையங்காரனுடைய சிஷ்யா. அதனால் ஐயோ அவ்வளோ பெரிய சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் திலீபக்கன் மாற்றிட்டான். அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது. பஞ்சுவேர் புஸ்தகம். எஸ், ஈவன் மஞ்சரி இந்த மாதிரி நாங்கள்லாம் கூட டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் கரர்பிரியால் தான் எடுத்துக்கணும். எஸ், அது தச்சு சிங்கராச்சாரி நிறையா அந்த மாதிரி பண்ணான்னு சொல்லுவேன். பட் இந்த திலீபக்கம்ன்றது முதல்ல காதில் விழுந்தது. இது இவர் நரசிம்ம பாகவதர் பண்ணதுலேருந்து அந்த அவர் தான் முதல்ல சொல்கிறார் இந்த திலீபக்கம்ன்றதில். அதுலேருந்து தான் முதல்ல அவ்வளோ பெரிய அவரே சொல்லிட்டு இருக்காரு. ராமையங்கார் சிஷ்யராச்சே, நம்மளும் திலீபக்கமும் கூப்பிடலாம். ஓகே, Dr. Aishwarya Shankar, Dr. Alan, no, soon to be. Okay, Aishwarya Shankar, sorry. So to what Bharath asked, I want to add it here. Tyagaraja Swami வந்து சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னேன். ஸோ அதில் வந்து ஓரியண்டலில் there is a recorded written version where Chinnaswami Mudriyar has recorded it according to the statement of Valajapet Krishnaswamy Bhagavathar that தியாகராஜர் பாட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தே சொல்லியிருக்கார். ரகுவீர ரணதீரவை அவரே அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கரர்பிராலையும் சொல்லி தந்திருக்கார், ஹுசேனிலையும் சொல்லி தந்திருக்காருன்னு ரெக்கார்ட் இருக்குது. ஆல்சோ நாட் ஓன்லி தேட், சங்கதி இஸ்லாமும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்கள் குரு சொல்லி கொடுத்துருக்காருன்னு அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கார். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் ரிட்டன். அதுவும் from devoted disciples like the Valajapet. I think நம்ம தான் ஒரு ஃபேக்டரி மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஹுசேனியில் அவர் எவ்வளோ பாட்டு போட்டிருக்காரு, அவர் he would have also explored, right? Creative. Also, I think in the panel discussion நீங்க வந்ததுனால I would like to request here to all of you that இந்த மாதிரி மியூசிஷியன்ஸ் நான் இப்போ அவன் பரத் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் பாட்டு கற்று முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய ஃபேக்ட்ஸ்க்கு வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சக்கப்புறம்
இந்த மாதிரி முதல்ல நாங்கள் எல்லாரும் உட்காந்து ரெகுலராக டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் we can come into some conclusion. தாராளமா நீங்க பண்ணலாமே. யாரும் அதுக்கு ஒரு அவென்யூ கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் தரணும். இந்த ஆடிட்டோரியம் காலியா தான் இருக்கு, வந்து உட்காருங்க. இல்ல அது அந்த வருஷம் ஃபுல்லா பண்ணின பாட்டோட டிஸ்கஷன்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி அந்த டிசம்பர்ல அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். Resolution we gave up a long while ago. இல்ல ரெசல்யூஷன்ல ஐஸ்வர்யா, I agree with all your points except this conclusion part. Our resolution does not even apply. இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம், அதையும் கன்க்ளூஷனா சொல்லலாமே. The resolution வந்து இந்த பில்டிங்க்கு வெளியில கூட அப்ளை ஆகாது, leave alone the main auditorium. அதனால it ends in this hall, அவ்வளவுதான். But conclusion is a good point. Actually, one point Aishwarya, that you mentioned, we had also discussed about this, but we forgot to mention about how the need and the urge to sing sangatis, the padipadiya sangati paadra oru practice that came, how that has influenced Raga Lakshana, because padipadiya sangati paadradhu has an inherent linearity to it. So அந்த linear progression இருந்தா தான் அந்த படிப்படியா பாட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு need இருக்கு இல்லையா. So because of that, Are you stating this in a negative context? yes, I think so. That has negatively influenced Raga Lakshana because you are there is an inherent urge to sing sangatis, Which is why I think and most which warrants a straight line, and the straight line doesn't exist in ragas. You For mean example, to say- you mean- Dhamavati or wait, you mean to say that our need to sing sangatis has created the straight sarigama parisa? no. I'm saying he's not saying no. what I'm saying is our urge. இல்ல I thought I understood what he was Yeah. saying. So see, even in ragas that do not permit linearity, evidently, like Dhamavati, Saurasena, whatever, any raga composition of Dikshitar also, especially in Dikshitar, where I think one of the expert panel also mentioned that it doesn't permit linearity, right? So அதுல போயிட்டு நம்ம இன்னொரு ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் கூடிய அந்த லீனியர் சங்கதி அப்ரோச்சை வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபிட் பண்றச்ச, then you are changing the swarupa of the raga, because you want one rigama gama pa ma pada adu vendi irukanga, but so when it doesn't permit rigama, you'll put one rigama, and then that gets into the fabric of the raga. Which is why I personally believe that much of what everybody sings is only Umayalpuram school of music, because the maximum number of performers came out of the Umayalpuram school. They had the Sangati tradition, which was adopted to every composer. Exactly. And every style of song. Ultimately, there is only one school. அதுதான். I have one more important question here. Ritarajan Mami has written இது என்னன்னா, இப்போ மாமி சொன்ன மாதிரி கல்பனா ஸ்வரம் பாடுறச்சு, யூ நீட் டு அடியர் டு சம் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் அ ராகா, ரைட்? அந்த பிரயோகமோ ஏதோ அந்த ஒரு அடியரன்ஸ் பண்ணினா தான் நம்ம கல்பனா ஸ்வரத்தில் அதை வச்சுட்டு பாட முடியும். ஸோ அப்படி வர இதில் வந்து இப்போ கர்நாடகாவில் எடுத்துட்டோன்னா, ஒரஜு புச்சூவில் வந்து நீதம் அப்பா தான் நம்ம பொதுவாக தியாகராஜரோட கீர்த்தனை எல்லாரையும் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே அது தெரிஞ்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் தேர் இருந்தோம். என்ன மாதிரி பிரயோகம் அந்த ராகத்துக்கு இஸ் வெரி கீ அப்படிங்கிறது. ஸோ நீதம் அப்பா மகசா வந்து கர்நாடகாவுக்கு வந்து சொகசு ஜூடலையும் பார்க்குறோம், இதுலேயும் பார்க்குறோம். ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாமா? இல்லை, பட் நம்ம ஸ்வரத்தில் அதையே பாடுறது இல்லையே, நீதா பாந்தானே கண்டினியூஸாக பாடுறோம். இதே மறுகேலரா நீதமாப்பா மகசமத்திரம் நீதமாப்பான் தான் பாடிட்டு இருக்கோம். ஏன் சரி, இப்போ இதுக்கான கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆரோகணம் என்ன? நீதமாப்பா மகசம் தான். அது ஆரோணத்துலேயும் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு ஸ்கூலில் ஒன்று கொடுத்துருக்கா. ஸோ அதில் இஃப் இட் இஸ் சானிதப்பா மகசா, யுவர் மைண்ட் இஸ் பாக்ஸ் தேர், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே நீதமாப்பா பாட்டில் பாடுறோமே, பாட்டில் பாடுறோம். எவ்வளோ பேர் பாட்டை பார்த்துட்டு, அதனால தான் சொல்கிறேன், த வே யூ இன்ட்ரடியூஸ் த ராகம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீ வெறும் ஒரஜு பூ கற்றுக் கொடுத்துட்டு இது எப்படி பாடணும் அப்படின்னு சொன்னால், பாட்டை ஒரு 10 தடவை பாடு, அது வரும். ஸ்வரம் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு எல்லாமே யூ வாண்ட் டு டூ இட். இப்போ இன்னைக்கு நான் ஒரஜு பூ கற்றுனேன்னா நாளைக்கு நான் ஒரஜு பூ வந்து ராகந்தானம் பல்லவி பாடணும். அது கரெக்ட். ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? அது கரெக்ட். பட் வாட் ஐ அம் ஆஸ்கிங் இஸ், பட் இப்போ நீ கத்துண்டு ஒரஜு பூ நீ கத்துன்னு எவ்வளோ வருஷங்கள் ஆயாச்சு இல்லையா? இப்போ உன்னோட டேக் என்னன்னு தான் நான் கேட்குறேன். No, but also another musicians here, Vidushi Sangeeta Shivakumar, Vidushi K Gayatri and Vidvan Ritvik Raja. Just for you to know who is speaking for இங்கே அந்த முகல் கோட்ஸ்ல எல்லாம் அந்த ஹாரம்ல இருந்து சஜஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் தர்பாருக்கு. அந்த மாதிரி அங்கே இருந்து வந்து ஐயோ முகல் கோட்னு வேற they didn't exist. இல்ல உன்னோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் என் மேல வந்துருது. பாருங்க, எவ்வளோ விஷயத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. லக்ஷண லக்ஷரத்தை பற்றி யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் பிரயோகப்படுத்தக்கூடாது. இல்லை, but just to I should add to what you're saying, I think also in the concert platform. Sorry. ஏன்னா நம்ம அதே கிட்டத்தட்ட இப்போ மறுகேலரால அந்த சானிதம் அப்பாவை மெயின்டைன் பண்ணி தான் பாடுறோம்.
இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சில இதில் ஐம் நாட் சேயிங் ஒரு கன்க்ளூஷன் வரணும்னு, பட் வி ஷுட் திங்க் அபவுட் இட். நம்ம வந்து ஏன் நீதப்பா மகசா பாடுறோங்கிறது யோசிக்கலாமே, அவ்வளோதான். நீதப்பா மகசா மட்டும் பாடுறோங்கிறத யோசிக்கலாம். அதான் அதை யோசிக்கணும்ன்ற, அது நம்ம யோசிக்கவே புக்ல பிரிண்ட் மாட்டேங்கிறோம். பண்ணியிருக்கோம் சானிதப்பா மகசா. Bharath, once again, Aishwarya, that's also school's difference இல்ல. இப்போ நாங்க என்னோட ஸ்கூல்ல ஆனா அந்த ஸ்கூல்ல அதான் வருது. இல்ல பாட்டுல ஆனா தமாப்பா வருதே அக்கா, பாட்டுல எல்லாருமே தமாப்பா நீதப்பா ரிட்டைன் பண்ணி. மகசா தான் பாடணும்னு சொல்றியா? நீதப்பா பாடவே கூடாதுன்றியா? இல்ல பாடவே கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல. நாட் கமிங் டு a conclusion here. பட் நீதமாப்பா பாடுறதே இல்லன்றேன் நான். நீதமாப்பா பாடுறது இல்லன்னு சொல்றேன். பட் அத வந்து எசென்ஷியல் ஃப்ரேஸா அவர் வச்சிருக்காரு. அப்ப அது வந்து அதுக்கு ஐடென்டிட்டி கொடுக்கணும். ஃப்ரேஸ் உன்னோட பாடத்துல இருக்கு, பட் எங்க பாடத்துல நீதமாப்பா இல்ல. பாட்டிலே கிடையாதா? சேதி நியாயமா எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் சங்கதி அப்படிதானே கிட்டத்தட்ட பாடி கேட்டிருக்கேன். சேதி சேதி நியாயமா சேதி அம்மா நான் இன்னும் இப்படி தான் பாடுவோம். எக்ஸாக்ட்லி நீதா பாமா தான் பாடுவோம். ஸோ அது அப்போ பாடாந்திரத்தில் வந்துருப்பாங்க. தேங்க்யூ. இல்லை அவ நேத்திக்கு கச்சேரி பாடின மலைப்பு வாங்கோ. பூசிகன் யாகத்துக்கு நடந்த கலைப்போ அந்த மாதிரி கச்சேரி பாடின மலை அதெல்லாம் இல்லை. எனக்கு ஐவ் ஆல்வேஸ் ஹேட் திஸ், ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ரித்விக் ஆல்சோ அபவுட் திஸ். இப்போ நீரஜாக்ஷி காமாட்சி எடுத்துனோன்னா, இப்போ கிருஷ்ணா அண்ணா இது எஸ்எஸ்பி வழியாக பாடுறதுனால தானே அவெல்லாம் பாடத்தை மாட்டின்னு இருக்கா. முன்னாடி நீரஜாக்ஷி காமாட்சி வாஸ் கமனிதனிசா. இப்போ வந்து பாடுறது வந்து நீங்கள் வேற காந்தாரம் வேற என்னன்னா இல்ல. ஸோ மை கொஸ்டின் இஸ் ஜஸ்ட் டு ஸோ இப்போ நீரஜாக்ஷி காமாட்சி பாடுச்சே கம நீதனிசாவோட தானே ராகம் பாடுவோம். ஸோ அந்தந்த பாட்டுக்கு அந்தந்த இப்போ ஸோ அந்தந்த கீர்த்தனம் பாடுறச்சே அதுக்கு உண்டான ஸ்வரம் இப்போ கன்னட கவுலில் அதுதான் இருக்குன்னா அந்த கீர்த்தனம் பாடுறச்சே அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு பாடலாம் இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் அபவுட் ஹவு யூ இன்டர்பிரட் தி கிருதி தட் யூ ஹவ் சோசன் ஃபார் தட். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ கரெக்ட் சார். பட் இப்போ மாமிலாம் நிறையா சொல்லுவோம். So when you take a composition for exploration for that given day, you sing the raga alapana, you improvise on the swara prasthanas according to the kriti that you've chosen. கரெக்டா? அதே மாதிரி மாமிலாம் சொல்லியிருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ ஓகே கன்னட கவுலில் 2-3 கிருத்திக்கு மேலே கிடையாது அப்படின்னு பரத் சொன்னார். கரெக்ட் தான். அந்த மாதிரி இப்போ தோடி எடுத்துட்டோன்னா ஒரு 15 உருப்படிகள் என்ன கமாஸ் இல்லை ஒரு ராகத்தை பற்றி ஆரோகணம் அவரோகணம் பாக்ஸில் இல்லாதபடிக்கு பாடுறதுக்கு நிறையா கீர்த்தனம் உருப்படிகள் பாடம் பண்ணோன்னா நமக்கே அது வந்து உள்ளே ஊறிடும். ஸோ நம்ம எப்படி அதை இன்டர்னலைஸ் பண்ணிக்கிறோங்கிறது we can definitely explore ourselves through the number of compositions we பாடம் பண்ணிஃபை. that's my நான் வந்து and pay attention to them, not just padam pani. We will take 2 questions from the audience, members of the audience. Anybody wanting to put up their hands? There are some people saying no, I don't know why. Oh, you are saying yes. Ninga ippudinu sonna. Ritvik, you have a question? Okay, one question gone. It's here. The other question will come. Yeah. Hi. Sorry. The question is to the three of you. I think based on what was asked there about the Carnatic sound, I'm going to go back to that. As much as we talk about cross-cultural influences and many other sangatis from different styles creeping in, is it debatable that this aesthetic does not have one particular sound that we need to stick to? The bandwidth may be large, depending on your school, your style, etc. But there is still something that ties all of these things together. Are we in agreement with that? Or are we saying we should be open to taking from everywhere and not necessarily sticking to one sound? That I think is a very important thing for us to think about, at least our generation, I would say. So your views on that, please. You want to answer? You. New sounds கண்டிப்பா வரதான் செய்யும், வராம இருக்கவே இருக்காது. Because we hear a lot of music, lot of other forms of music, lot of genres, and the way we consume it, adume it's changing quite rapidly from hours to minutes to seconds. So adanal
சவுண்ட் வரதான் செய்யும். அண்ட் அதை ஏற்றுக்கணுமா ஏற்றுக்க வேண்டாமாங்கிறது ஐ திங்க் இட்ஸ் தட் மியூசிஷியன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் ப்ரெரோகேட்டிவ். அவ்வளோதான். That's what I feel. But I think, just want to add to what Bharath said, I think there is also, I think it came up in the other discussion that we were saying, that there is a certain sense of, I think it's a subjective thing, but there's a certain sense of responsibility, I think, on the part of the artist to make some conscious choices, because irrespective of what the artist thinks, there might be crowds that will come. So the crowd, it may not, you cannot keep that as a yardstick for what is accepted and what is not. Perfectly put. It's a conscious choice that the artist needs to make, and nobody is going to force you to make the choice. It is a conscious choice that you have to make. Agreed. Bharathan, I think you had a question at the end. Yeah, mic can be given there, right at the end. I'll come to you, madam. Okay, then let her ask her question first, since the mic is already with her. Please go ahead, madam. I wanted to, I was observing that Swadhi Tirunal has not been mentioned, whereas Tyagaraja had a Shishya Parampara Dikshidhar, so we had some idea of the compositions and how they were handed down. Swadhi Tirunal did not have a Shishya Parampara, and most of the compositions have been what Samangudi or others have said. Even Bhavyame, I was told yesterday, I attended a lecture demonstration by Parshuram. He said that Bhavyame, Swadhi Tirunal had completed the entire thing in Saveri. And it was reinterpreted by Samangudi. Yeah. And this Bansi Wale, Ray Manohar. Yeah, what's your question, please, as time is getting along? Please ask your question. So this, the fact that, as somebody said, the experts, whatever they give, we have to accept. That's what goes. They can get away with anything. No, it's, see, in the case of Swadhi Tirunal, as you know, the tragedy is that his music has not survived. Only the lyrics have. And all the compositions that are in the popular platform today have been tuned by, as you said very rightly, 20th century musicians. Which is why people like Sanjay Subramaniam, even last year when he was here for the lecture demonstration, he said, we'll have to begin a tradition of acknowledging who is the tunesmith for a composition. We'll have to say the lyrics is by so-and-so and the tune is by so-and-so, so that we understand that the lyric has not been tuned by the person who wrote it in the first place. So I think that answers your question. Bharathan, your question? Some Paya tradition, the Matu Dhatu was there. Exactly. Subram Dikshar himself says, Amba Paradevate Matu, Krishnaswamy Dhatu is... Very well put. In Subramaniam Dikshitar, in his tradition, he very clearly acknowledges where the lyric is by someone and he is setting the music. We seem to have lost that tradition in the 20th century. Yes. So that is there. அதுக்கு ஒரு resolution definitely pass பண்ணலாம். Academy-ல வந்து we can say in our souvenirs we will acknowledge lyricists and tunesmiths where it is needed. Definitely we can do that. Bharath. Thank you very much for your patience. I'm only an audience person and I'm greatly enlightened by the discussion and what has been going on. But I have a very stupid question to ask. When you sing a phrase, and like Bharath said, when you're in a state of abandonment and you sing a phrase on the stage that resonates with the audience, the audience does not, half the audience does not know words like Lakshayam and Lakshanam, right? They only have a concept which resonates with Lakshanam and Lakshayam. And when the audience appreciates what you have done, how does that influence you? In effect, my question is, how does the audience participation change your Lakshayam and thence the Lakshanam? Can I, before you, I'll give you the last word on that. Yesterday we had this very interesting discussion at Musuri Subramania Iyer's house, where the Nagumomu recording is only 6 minutes. Apparently when he began to perform the song in concerts after the recording was done, people were wanting him to render the 6-minute version. But he refused. And what we have conventionally are 40-minute renditions of Nagumomu. So the musician, I think, took a call on that. But I don't want to preempt what you're saying. I'm leaving it to you too. So there are various stages when we sing. Paalapana padumbodhe, there are various stages where there are some stages in the alapanai. And the time lo we want to win the audience approval or appreciation. Claps, அப்படினு சொல்லுவாங்க அது. Applause. ஸோ அதுக்கு பாடுறதும் உண்டு, இல்லைன்னு சத்தியமாக பொய்யெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நிறவலாக இருக்கட்டும், ஸ்வரமாக இருக்கட்டும், ரொம்ப அழகாக சொன்ன ஒரு பெரிய மியூசிஷியன், கச்சேரி இஸ் நத்திங் பட் அ ஸ்டேட் ஆஃப் உறக்கம் அண்ட் மயக்கம். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ வி கான்ஸ்டன்ட்லி ஷிஃப்ட் பிட்வீன் போத். ஸோ ஒரு பாயிண்டில் இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பண்ணுறோமோன்னு ஒரு அவேர்னஸ் வந்ததுன்னா தென் வி கட் பேக் அண்ட்
go into the ragam and do things which they may like or they may not like. You should not be அதை பற்றி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே பாதர் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னோட ஒப்பீனியன். I just like to add one thing. நீங்கள் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் சப்கான்ஷியஸ் அபேண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க, if I'm right. But that is also இப்போ நம்ம just like an example of what we do in our daily lives, right? Each of us has a personality. We go about doing certain things. We talk to people in a certain way. We don't think every time இப்படி கேட்டால் நான் எப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படி யோசிக்க மாட்டோம். ஒரு தடவை we don't think. But it is ingrained in us through conditioning, upbringing, social, moral ideas, society, or whatever, what complex, huge. I think it's pretty much like that in music also, right? Because what you sing, even in a state of abandonment, I think, is still rooted in your idea of what is right. Abdin abandonment Shankarabharatha Pratimudhim paaduvena 100% illa, right? That doesn't mean that, but I'm just saying that it is still rooted in our understanding of whether you call it Lakshana, whether you call it a composite of Lakshana and Lakshya, but it's still rooted in some what is right and what is not right. But then we'll have to move on. It's time. So discussions later. Oh, Appreciated. when Do you appreciated, do you sing it in the next concert? if it is, அந்த அப்ளாஸ்க்காக நான் பாடினேன் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக திருப்பி They பாடுவேன். say that eventually, I'm not sure, I would like to just pick your brain on this. In the ladder of evolution, at some point, the audience becomes the last thing on your mind, and you make music of a higher vibration, and the vibration being for the self within you. What do you think about that? And them just being part of the journey. I mean, it's a ladder that. But that has to be a conscious, deliberate attempt. A conscious, deliberate attempt. I'm saying without. Since it's anyway his turn, I'm going to hand over the mic to him. Yeah. So, Sangeeta Kalanidhi designate Vidvan Shri T.M. Krishna. Can I ask? Can we okay, take it? yeah, sure, no problem. Archana, go ahead. Youngsters have to be encouraged. Yeah, exactly. Go ahead. Sorry, this is just a very small question I had. Like, sir, ninga sonna madri, like you said, when the teacher is telling the student like ipdi paadano ipdi paadakudadunu, you said it was Lakshya, and listening to concerts. No, I mean it's based on what you said. Okay. You said it was Lakshya, and listening to concerts, etc., is also Lakshya. So how much does Lakshana even, dare I say, matter? Or like how, I mean, like if whatever we're doing is based on Lakshya, as per the discussions, how much does Lakshana even matter at this point? Okay. I'll probably segue. Okay, I'll segue. Okay, so I want to add one dimension to what Lakshana is. It's also an organization of thought. It's important. Lakshana is not just one observation. Usually Lakshana comes with a bracket of things that kind of cohesively hold that idea. Whether you agree or disagree is a different issue, right? So that is why learning from a teacher is also not in that manner in many cases. It's not coming from organized thought. It is coming from, say, my guru told me, right? Which is why Lakshana many times is a personal endeavor. All students of music are curious about these questions. இந்த சங்கதி பாடலாமா, அந்த சொல்லு போடலாமா, இந்த கோர்வை வந்து ஒரு பல்லை முடிச்சப்பறம் இவ்வளோ பெரிய கோர்வை வாசிக்கலாமா, for example. No, these are questions that happen because you're practitioners. You're in the endeavor of producing whatever you produce, in this case music. You're asking these questions of yourself, and you're also hearing other people sing. So there is an organization of Lakshana happening within you. Nobody is divorced from Lakshana. Every musician is organizing a set of principles through which you're going to express. You may not consciously realize it's a set of principles. Highly probable. I know musicians many great friends of mine, who have heard in their life, if I stop that person and say, "Nee enna paadina suttama theriyadu," and it'll be amazing. But you will see a cohesive, logical process that holds that together, and that is the Lakshana. Right? So Lakshana exists in every student of music. Now, the next question, let's push this a little further. Can I, if you ask me personally, do I just say, fine, that's enough? No, I am as an individual curious. So I will go and see a manuscript. I will go and see history because I want to question my own Lakshana. You can't question Lakshana unless you're willing to do that second step. You can't even question Lakshya.
So the second step for me is, okay, இப்படிதான் நான் பாடிட்டு இருக்கேன். It makes thought process seems to be cohesive. This tallies with that. We are also pattern recognized as species. We want to pattern and tally all patterns. Now, even if it tallies in my head, I want to puncture it in some manner. So then I'm curious to say, okay, idhila enna potirukku adula. So I think this is also, so one thing I want to add to, I want to start with this flow, but I'll end with the flow also. While we have all been discussing about the flow or about whatever you want to call it in making music, there is the flow of the musicologist. How are we not forgetting that yesterday's presentation was a sheer example of the flow of a musicologist. Here is a scholar who suddenly stumbles upon something that never existed, and she's like, oh my God. So let's not forget that the Lakshana endeavor also is an endeavor of flow. It is not some cerebral thing that they're just ticking off marks. True. Eureka, the moment of Eureka was what? It was a moment of flow in a tub. Imagine, in a tub, and the man says, wow. And he's thinking scientifically, if you want to put it that way. So I don't want to separate that. I want to be a little careful in that because I'm here speaking from personal experience. So many people have asked me initially, நீ ஏன் இந்த புக்கெல்லாம் படிக்கிற? சும்மா பாட. What is there? இப்போ இந்த ராகத்தில் இந்த சங்கதி இல்லைன்னா, for me, I get goosebumps. I'm like, when I think of somebody who's written something 200 years ago, I'm saying, wow. So there is that incredible experience of beauty, which you want to call, whatever you want to call, as much in the endeavor of Lakshana as much as there is in the endeavor of Lakshya. So I want to be a little careful with that one. Before I answer you, but I want to first say, my God, what a beautiful morning. All three of you, Sriranjani, Ravikiran, and Bharath, really, I think really opened up the subject, and I think that's what we expect, that the subject opens up for conversation, for thought, and for even needling. It's part of the entire thing, and Bharath already aged me. I know he did. But as a contraindication, I think on the first day I was called a young musician. So I really don't know where I stand, but I must say, as a person who's somewhere in between in terms of age, it gives incredible inspiration for me to listen to three of you speak. Because there are a lot of things that come to our minds, and I think it's fabulous. I mean, it's really heartening, and it's fabulous to hear it. So I'm going to make a few specific observations here. Now, even the whole question of whether something is a preference was brought up. I think all three of you in some levels brought it. I think preference has to be challenged. We can't say it's my preference, because preference is a very dangerous bundle of things. Preference comes from habit. And very rarely can we untie ourselves from habit. Taste is habit. Okay? At a very deep-seated level, even if you don't recognize it. So I'm saying, even if it is preference, not just mine, or you see a preference of another person, you love it, you enjoy it, I think we should step back from that enjoyment for a second and have the ability to say, I'm going to still ask a question about this. Of course. Right? We have to, because if we don't do that, then we are just continuing, not allowing for that point. I think that's other thing is words were brought in by Ravikiran. One thing I want to bring up here, and I see this very loosely being used in many lecture demonstrations, is like Ravikiran said, there are many meanings for every word. But when you're speaking about a certain subject matter, we have to look for the meaning that is subject matter related. For example, varna. Generic meaning, you can say anything. அதை வச்சுன்னு வரணும் அப்படி இருக்குன்னு யாரோ பேசினா அது பைத்தியக்காரத்தனம். Or raga. Ragaக்கு 100 meaning இருக்கு. So, but what is, it is like using a word in physics and using a word in general. So I think I want to say this in this place because I've seen this happening repeatedly even on the stage. Where you use a general term, you use a Sanskrita Varnana expression, a descriptive explanation, and incorporate that in a very musicological sense, and then you can't have a discussion. It stops all discussion. It is good to describe, for you to enjoy, for you to, that's a different thing. So I want to say that
we have to be careful about terms and what do they mean. I think that's important. Now, this other thing, I think all three of you brought many things in different ways, right? Now, in terms of what is Lakshana, let's throw another thing to the wheel. That day, the first நாள் வந்து நாதஸ்வரம் லைக் டைம் நடந்தது. ஸோ அப்போ இதே கொஸ்டின் வந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ராகத்தில் வந்து நாதஸ்வரம்ல வாசிக்கிற சில பிரயோகங்கள் நம்ம பாடவே மாட்டோம். ஓகே, நவ் ஹூ ஹேஸ் ரிட்டன் லக்ஷனா? பீப்புள் லைக் அஸ். நவ் is the nadaswara, what about the lakshana in the nadaswara bani? What happens to that lakshana? We can't say adu thappu. அதுக்குன்னு ஏதோ ஒரு இது இருக்கு. So I think the social cultural habituation of the people writing the lakshana also influences the way lakshana is prescribed. Absolutely. Let me be even more blunt. We have great scholars. If sitting here, at that time most of the people writing lakshana were men. Yeah. Let's be very clear. So where was, they could have been, the voice of a woman is different, the expression is different, the traditions were different. Where is the Lakshana there? So even in writing Lakshana sometimes, there are certain skewed things that happen beyond the technicalities of who is writing the Lakshana. Or very bluntly, like in a generic term, saying who's the victor. Simply meant, right? So I think that's something we have to consider when we think of the guidelines that we speak about. Well, there's so much you've opened up. I don't know where I'm going to stop. Yeah, so in the Begada Varnam Pesinilla, one place I found very fascinating. தான் பாடுறோம் நம்ம. இல்லை எப்படி பாடுறோம் நம்ம? ஆனால் அதில் வந்து அப்படி இல்லை. அது நம்ம மேட்ச் பண்ணிட்டோம். பாதா மப்பா மேட்ச் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா பேகடெல்லாம் எப்பயாவது பாதா நிப்புமா? நம்ம ஜென்ரலாக யாரும் பாட மாட்டா. என்ன நம்ம இருக்குது இதில் தான் இருக்கு. இட்ஸ் வெரி லாஜிக்கல். பாதா பாமக திருடி தேக்கிற அப்படி தான் போட்டிருக்காரு. இதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த we have done a pattern recognition. பாதா மப்பா கார்வையை அப்படி ஈக்குவலைஸ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டுத்துலையும். ஸோ இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். பட் இஃப் யூ லுக் அட் எனி அதர் கீர்த்தனம், யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் த பாதா with the Devata flat, the Dirgha, like that. It may come in a turn, but it will never come in a straight position. And also lyric for the da. Yeah, exactly. So it's that's one thing I want to say. This whole two things I want to bring is. என்ன வருது? அங்கேயும் இல்லை. இல்லை கார்வையாக இருக்குங்கிற சிலபல் வரலங்க. Okay, சொல்லு. Okay. The other thing that somebody said about this Sarima in Abogi and all this and Sagaga and all that. I want to kind of also Sriranjani, I think very in just passing mentioned Shanmugapriya. I think Shanmugapriya is a very interesting case to actually look at. I do have larger thoughts on this, but this is not the time for it. But this idea is Shanmugapriya is a very illusionary raga. I've debated this actually with Sangeeta Kalanidhi, Dr. Arvedilvili also, the same question. Because Shanmugapriya has an upper section which is very Todi-ish. Shanmugapriya gives us an illusion beyond what any other scale can give. It comes because of Todi. Also, if a scale, Sampurna scale has a lot of Kampita Gamaka, we automatically mimic old Kampita Gamakas. The moment we mimic, we think we are singing in the abstract. It's a very fascinating thing. I find Shanmugapriya, I think I to think more about it. So, has Shanmugapriya transitioned is actually a deeper question. It is not so simple beyond a scale. I will say no. And one of the reasons I will say is you will not be able to do a skip like a Sarima or a Padasa that easily in a Shanmugapriya if you sing it. Not that easily. You will do it in a Pada Risa. Those are not turns. You will not, in a natural singing of the Ragam, about 80 to 90% of the time or even more, you will sing in some kind of a Krama Sampurna. Some kind. I don't agree with that. Well, I disagree. I'm willing to take a 50. There is this. No, but I'm saying when you sing Ragam generally, you will not. You will again come and retain and show Padanisa. You will want to, your instinct will say, you're most welcome to listen to your own recordings. I'm willing to put a wager on this. But we also do that to Todi, right? But Todi and Kalyani, these two are interesting ragas.
Now, Todi and Kalyani, we have done the opposite with. Todi Kalyani, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம அப்செசிவா பதனிசா பாடிட்டு இருக்கோம். கீர்த்தனல் அப்படி இல்ல. So we have done the opposite to Todi. So Shanmugapriya needs to be thought out about very carefully because of the high Todi sound in it. And because there's the Todi sound in it, do we perceive it differently in our heads? Is something we have to think about. I think that does play a role in some way. You said Nida Nisa in Ananda Bhairavi. Nida Nisa Shuddha Devatoda and the Devatoda. In the Geetam, for example. Appo Kamala Sukha Kamalan Parnoma. Kamala Sulu. எந்த தெய்வத்தை பாடணுதுக்கு இப்போ அந்த கொஸ்டினே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நிதனிசால if you want only other nidanisa is in the avarana kirtana with shuddha devatam. Exactly. So அந்த ஒரு கொஸ்டினும் வருது. Well, there's a lot more. I'm going to leave it here and probably try and address that question that Sriranjani posed about flow. It's a tough one. If I was going to combine what Bharath said with what you said, right? Because I think we can't separate the temporal from the experience because the experience is happening in the temporal. It is not happening in some other loka. It's happening here. Now, Bharath made that whole point of saying if you reduce everything to a scale, if I'm just paraphrasing you, somewhere the raga is lost. Okay. Now, if that is your base material in understanding the music, okay, then what is the flow? No question, Bharath. It's a question. I don't think there's an answer to this question. Because if that is your base material, the question is, does that base material and also remember human beings can also create flow in our own heads. We are capable of imagining things if you want to imagine it. So we have to be, is it flow itself is a question. So if that's your base material, if the material is completely only karma, sari, gamma, padanisa, there's no multiple nuances, then the question I will ask is that base material that you have capable of actually transferring you in this form of music? I'll specify it, I'm only talking about this form of music, not any other form of music. Is that capable or is that limiting you to enter the space of flow? It's limiting. His answer is limiting. But aren't you consciously engaging with more and more Lakshana and adding to your base? No, I'm saying that if you, depends on what kind of Lakshana you engage with, no? That's the fundamental point. That's the whole point, right? So if you engage with only Krama Sampurna Lakshana all your life and say, Sagarika Mapada Pasa is Begada, because that is the norm today, let's be very clear. No, you're expanding your horizons. No, you're looking at more. You're taking it for granted that it happens. Expanding horizon doesn't necessarily happen. Expanding can happen in many ways. Whether the horizon expanding or not is subject. What horizon are you expanding? Question varudhu. Looking at compositions. That is ella irukkalam Sriranjani. But the point is, like he said, like he made the point that a lot of it has now gone this way. That's a reality. That is the point Bharath is making. I also agree. So if that is the reality, I also said the same thing actually. Okay, if that is the reality. No. I want to say something. If that is the reality, are we actually having flow in music is a question. That's what I'm actually asking. I'm asking a slightly deeper question. That's the problem. At a given point of time, with whatever Lakshana is ingrained in you, you can achieve a state of flow. You evolve over time. No. You can evolve whatever state of flow. Okay, this needs to be talked about in a philosophical term framework, which is probably beyond the scope of this discussion. But I think that unless there is an attitude towards learning in multiple ways in the Lakshana framework, there is no levels of flow. There is flow or there is no flow. That's it. There is no evolution of flow. It either happens or does not happen. And I will again stick my head out and say, if your base material and your openness to, shall we say, expand material does not exist, the flow is just a creation of your own mind. Thank you very much. I don't think this discussion can end. I would just like to add my own one penny bit, which is time frame, your age, your energy levels. The tragedy about Carnatic music is that your horizons keep expanding as time goes along, but your body is shrinking and shrinking and shrinking, and sometimes it's very late. Life condition. Exactly. So that also is there. Anyway, but tomorrow, thank you all for having been here. Tomorrow, the 9th day, we have 2 programs. Vidvan Nedumpalli Ram Mohan and Vidushi Meera Ram Mohan, the Abhinaya Sangeetam of Kathakali, the blend of Raga and Bhava.
The second, Legdam by Vidushi, Amrita Murali, Ragas Changing Nature Across Compositional Forms. I look forward to seeing you all here tomorrow. Have a great day. Bye for now.